Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штурмовом канале. Канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, всех приветствую. Ну что ж, как всегда, время летит неумолимо. Не успела новая рабочая неделя начаться, как в целом она уже практически подошла к своему завершению. Сегодня у нас четверг, 12 февраля. Каких-то полтора дня осталось до очередных выходных. И, кстати, на этой неделе это уже будет половина февраля. В субботу у нас 14 число. И до конца зимы останется каких-то 14 дней. Ну, по крайней мере, календарные. Понятное дело, что от этого сразу теплее не станет. Но, по крайней мере, хоть приятно то, что уже зима подходит к своему завершению. Это плюс. Ну, по крайней мере, для меня, потому что реально холод меня уже достал. Итак, друзья, мы с вами продолжаем наше прохождение трилогии Масс Эффекта. Именно Масс Эффект 2 на данный момент. Сегодня мы с вами постараемся закрыть миссии на лояльность Самары, Тейна и Гаруса. Выполнить, по крайней мере постараться выполнить все доп-квесты, связанные с молотом. Ну а на остаток времени посмотрим. Может, миссию на лояльность Али закроем. Может, просто будем защищать галактику. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет и как оно пойдет. Ну что ж, давайте начинать. Так, мы закончили на том, что зачистили западную часть галактики. Да, в целом здесь все закрыто. Так, на базу серого посредника сейчас смотаться, там видосы посмотреть, эти задания на инвестирование. Так, помочь Самаре освоить грузовое судно. Ну, вообще, в целом, конечно, оптимально слетать на Омегу. Что, во-первых, выполним задание Самары, плюс там, насколько я помню, это задание доп-квест Иша. Привести ему посылки. Одна будет на Цитадели, вторая не помню, на Илиуме или где. Потом к нему все равно придется вернуться. И после этого тогда можно сказать, что с Омегой мы полностью закончили, она закрыта. Так, хорошо. Сначала база серого посредника.
Так, предупреждающий сигнал, доклад о задании готов. Удачи, адмирал Хэкет и 5-й флот устроили засаду на пиратов, грабящих колонию. Плюс 2000 кредитов. Так, бюрократическая волокита, доклад о задании готов. Неудача, тест антибиотиков фонда Сирта приостановлен решением Цитадели. Работа с прессой. Новостные агентства Цитадели пытаются отправить на работу в систему терминуса новых репортеров. Воспользуйтесь своими ресурсами, обеспечьте журналистов безопасным жильем и надежными источниками информации, что они смогли передать агентствам новости с переднего края галактики. Синяя угроза. Синие светила набирают силу, становятся слишком опасны. Заверните общегалактическую информационную кампанию, в которой будет широко освещаться коррупционные светила и их частые конфликты с нанимателями. После этого часть потенциальных заказов светил отойдет конкурентам. Дискредитация. Доклад о задании готов. Удачи. После развернутой вами кампании политик ушел в отставку. Плюс 5000. Справедливая награда. Доклад о задании готов. Удачи. Полиция тайно выделила вам долю конфискованных на наркофабрике денег. Плюс 3000 кредитов. И нашим и вашим. На ватрианской планете Харшан участились вооруженные конфликты между разными странами. Сделайте так, чтобы ни одна из сторон не могла одержать верх над остальными, регулируя продажу оружия всем участникам конфликта. Химическая война. Компания Binary Helix пытается разработать для солдат Альянса гормональные имплантаты, нарушающие законы Цитадели. Компания будет очень вам благодарна, если вы заранее предупредите ее о визите инспекторов с Цитадели. Много улучшения пистолета-пулемета. Ватрианская УП прислала схему модификации пистолета-пулемета благодарность за помощью в шантаже официальных лиц Цитадели. Так, а что там еще? Доставка 2500 платины. Министр из Террановы выслал в оплату заказанной услуги платину из резервов планеты. Been to Sinan Al-Jilani, Citadel. Keeper 20, Citadel. Matriarch Atheta, Ilium. Нула волоса. Erdnot Torsk, Tachanka. Elias Kellum, Citadel. Thane Creols, Kajay. Justicar Samara, Ilium.
to look. Omega. Улучшение же есть. Улучшение. Урон пистолета-пулемета 6 из 6. Пульсар микрополя. Все бойцы отряда получают плюс 60 к урону всеми пистолетами-пулеметами. Так, ну хорошо. На Омегу. Освободить грузовое судно. Давайте сначала грузовое судно. Арин Ларкан. Причем мы были в этой системе. Стронцевый мол, освободить грузовое судно. Обнаружен заброшенный корабль. Обнаруженный корабль опознан как Стронцевый мол. Корабль лежит в дрейфе, обшивка повреждена орудийным огнем. Несмотря на признаки жизни на борту, корабль не отвечает на наш вызов. Определен тип шифрования исходящего сигнала синее светило. Воздушные шлюзы запечатаны, однако проникнуть в корабль можно через аварийный люк в грузовом отсеке. Так, давно мы Джейкоба не выгуливали. Ну и можно Заида взять. Или... Да, на Самару. Стронцевый мул. Заброшенный корабль Стронцевый мул захвачен наемниками синих светил в туманности Омега. Из всего груза Цербера интересует один конкретный контейнер. Разобраться с синими светилами, разобраться с синими светилами на борту Стронцевого мула.
Так, корабль остается, похоже, эти глупцы собираются подняться на борт. Шлюз запечатанный, так что не теряй времени. Пусть команда встретит их в грузовом трюме, когда закончите, вышибите их через дверь отсека, капитан Ворхис. What were these people doing here? Все шлюзы заблокированы. I don't think anyone else is here. Nothing's gonna hurt me now. This will occupy me. Кир видел барахло, которое не достали из трюма. Если его вскрыть, мы несколько месяцев сможем жить безбедно. Сержант Буртис отнес контейнер на палубу, а Ворхис пошел вбивать коды из капитана корабля. Не хотел бы быть на месте этого бедняги, Хокинс. There must be a way in. We did it. I don't know who the hell you think you are, but step 1 foot on the bridge and you'll pray for a quick death. There must be a way in. We did it. Let's go. Cover. Going up a barrier. Nice trip. Nothing. He's gonna hurt me now. Don't let up. Ambush. That's it. Take your heat off. Get them off their feet. Последняя запись капитана Джареда Барнса с корабля Стронцевый мол. Если вы читаете эту запись, я и мой экипаж мертвы. 2 недели назад мы откликнулись на сигнал бедствия, сигнал оказался ловушкой синих светил. Мы смогли уйти, но корабль сильно пострадал. Не приближайтесь к указанным здесь координатам. Если вы найдете в нашем грузовом отсеке контейнеры, можете взять его содержимое себе. Коды доступа к контейнеру прилагаются в этой записи. Авторизация кода расшифровки завершена. Nothing's gonna hurt me now. Буртис, надеюсь, твои люди готовы, и слышь, как наши гости идут сюда. Помощь была бы очень кстати. Капитан оказался крайне разговорчив, но я нашел его коды доступа в корабельном черном ящике. Контейнер мы сможем открыть, но сначала надо разобраться с гостями.
Добыть контейнер с грузом. Открыть контейнер при помощи кодов из капитанского журнала. Забрать нужный Церберу груз. This should take the heat off. Индукционный ретранслятор неисправен. Going up a barrier. Excellent shot. Put them where you need them. This should take the heat off. Blue Sun's hostiles have been eliminated. It is likely that the requested cargo is located on the ship's upper deck. ССД был поврежден и отремонтирован с использованием некачественной детали. Велик риск полного выхода из строя. Контейнер здесь. I wonder what happened here. Так, а еще же где-то вроде двигатели есть. ССД не работает. Курц, осторожней, чувак, враги еще живы, они тут на корабле, с ними капитан Шепард, действия люди готовы к бою. Буртис припрятал козырь в кармане, его контейнер теперь наверняка собирается сделать что-нибудь с Воркисом, чтобы всю добычу прибрать к рукам. Неудивительно, Битер.
Жекир, пусть твои люди соберутся, нам пора выступать. Как только гости ступят на мост, Ворхес нас вызовет. Отвечать не надо. Они разберутся с ним за нас, а мы уже получим коды от контейнера. Короче, чем меньше людей с нами будет, тем больше достанется каждому из нас. Сержант Буртис. This should come in handy. Жесткое укрепление кожи. Так, вроде бы больше здесь ничего нет. Задание выполнено. Получено опыта 156 единиц, получено очков отряда 1. В итоге задания. Полученные важные данные. Идет передача данных. Церберу синие светила побеждены. Удалось предотвратить ограбление терпящего бедствия грузового судна Стронцевый мул. Ценный груз спасен со Стронцевого мула. Жесткое укрепление кожи. Ваш уровень здоровья возрастет на 40%. Финансирование Цербера 3750, найдено кредитов 3750, итого 7500 кредитов. Найдено иридия 2000 единиц. Commander, you've received a new message at your private terminal. Хотя экипаж Стронцевого мула давно сгинул, ценный груз удалось добыть, и бойцы синих светил на борту были уничтожены. Интересно, если осталось 2 уровня, вообще 2 очка осталось. То есть итого у нас будет 3. Прямо пока прокачаем до конца способности. Обнаружена насада синих светил, штаб Цербера. Мы разбираемся с результатами исследований. Кстати, отличная работа. Нам удалось обнаружить место, где Стронцевый мул попал в ловушку синих светил. Они действительно заманивают торговые корабли поближе к своей базе, подавая сигнал бедствия, а затем захватывают их и грабят. Если вы отправитесь сюда и отключите передающий маяк, то спасете многих торговцев и нанесете хороший удар синим светилом. Источник сигнала расположен на планете Санактум, система Декорис, колыбель Сигурда. Координаты загружены в вашу систему навигации. База синих светил. По имеющимся данным, на планете святилища системы Декориса колыбель Сигурда находится штаб синих светил, который координирует операции по созданию ложных сигналов бедствия, заманивающих корабли в ловушку. Наемники нападали на корабли, которые откликались на эти сигналы. Чтобы помешать синим светилам, необходимо уничтожить аварийный маяк. Прекратить нападение синих светил. Выставиться на планете святилища системы Декориса колыбель Сигурда и отключить передатчик ложных сигналов бедствий. Так, возьмем ордена, хотя все равно боев никаких здесь не будет, но естественно Самару.
Delta and Omega is too high for me to pinpoint an Ardat Yakshi's location. However, given the reputation of Ardat Yakshi among the Asari, Arya T'Loak may have tracked her movements. Thank you. Самара Ардарт Якши. Дочь Самары Морин страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого во время секса ее партнеры лишаются разума. Сейчас Самара знает, где может находиться Морин, и хочет положить конец ее карьере серийной секс-убийцы. Говорит Сари, отправляйтесь в клуб «Загробная жизнь», узнайте, есть ли в Аре информация о Морин. So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? I was down there on a mission. The Vorcha were just in the way. Remind me not to get in your way. Well, my job just got a whole lot easier. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. I'll just be going. Keep up the good work. Come on, let me in. Ari's expecting me. Ugh. Nothing to see here. What do you need? An Asari fugitive is hiding out here. She's an Ardat Yakshi. We need to find her. I knew it. Nothing leaves a body quite so empty as an Ardat Yakshi does. You haven't taken steps to kill her? Why would I? She hasn't tried to seduce me. Her last victim was a young girl. Pretty thing. Lived in the tenements near here. That's where I'd start looking. Thanks for the help. Good luck finding her. Better luck catching her. Отправиться в квартиру, найдите комнату последней жертвы Морин. You want to talk? Talk to Arya. The Verdict Consortium is going ahead with its plans to sue the Citadel Council to remove unfair limits on the intergalactic slave trade. Vorcha adaptation interesting. Not just biological, social as well. Urban area adapting to them in return. Large concentration. Hope they're controlled. If they attack, as happened near my clinic, casualties likely. Alliance military officials are having difficulty meeting hiring quotas, according to a new report. Since Eden Prime, an initial surge in patriotic enlistments was followed by a downturn, as the public became skeptical that the Alliance can match Geth technology. Возьми дробовик Гетто. Трехствольное оружие Гетто ведет огонь миниатюрными зарядами сверхпроводников и обладает большим радиусом действия, чем обычный дробовик. Двухступенчатая система спускового крючка позволяет не только вести беглый огонь, но и совершать мощные выстрелы заряженными боеприпасами. После столкновения боеприпасов с целью они расщепляются, между получившимися частями проходит превращающая воздух в плазму электрическая дуга. Получающаяся в результате этого ударная волна, высокая температура, электрическая энергия перегружают щиты и барьеры у цели, которая ими защищена, или нанося серьезный урон незащищенным целям.
Не знаю, есть ли смысл тебя брать. Сейчас посмотрим, что там в остальных магазинах. People come to places such as this seeking a better life. And when they get here, they find this. Violent people forced into destitution on a world filled with criminals. They deserve protection. If I survive on this, I may return here. In other news, the human colony on the horizon has been attacked. Another in a series of human failures to Guys, you must have seen something you like. The council has blamed the attacks on Batarian slave traders. Так. В целом только урон снайперской винтовки. Все остальное меня не интересует. Урон снайперской винтовки. Улучшение оружия повышает на 7 урон 30%. This might be useful. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Буря. Понятно. В целом, ни хрена интересного нет. М490 буря. Излучатель гравитационной сингулярности X. Буря. Изобретение Элли Вегнера, одного из немногих людей, удостоенных чести служить в спецназе Азари. Пораженный умением Азари создавать биотические сингулярности, чтобы извлечь противника из укрытия, он решил воссоздать этот эффект при помощи механизма. Команда Вегнера создала оружие, способное поднять объект практически бесконечной массы при помощи гравитационной сингулярности, которая в течение некоторого времени притягивает все близлежащие предметы. Быстро нарастающая гравитация разрывает цель на части, увлекая противника к центру сингулярности. Дестабилизация поля эффекта массы происходит со взрывом, что наносит цели дополнительный урон. У этого оружия непростая судьба, ранее прототипы были опасно непредсказуемые, сверхплотные поля эффекта массы были еще недостаточно исследованы, но их создание на переменном расстоянии увлекло ученых. Всего через 6 лет разработки оружия успешно прошло испытание Альянса систем по классу ТВО, тяжелое высокотехнологичное оружие. К этому моменту излучатель стал надежным, прочным, легким в использовании и ремонте. Вскоре он уже прошел полевые испытания в локальном конфликте на Земле в условиях пустыни. Оружие привело в ужас противника, ранее не сталкивающегося ни с чем подобным. Песчаные вихри, затягивающие солдат, стали центральным элементом многих пропагандистских роликов. В прессе X М490 получил прозвище «Излучатель черных дыр». Чтобы подчеркнуть яростную силу оружия, Элли Вегнер лично дал ему более удобное для рынка название «Буря». Ладно. Не вижу смысла на это деньги тратить. Но не пользуюсь. Так, сейчас у Иша квест возьмем. И вернемся к этой квартире. Greetings. I was hoping you'd come by. I'm Ish, and this is Cell. You look like a good person to know. I heard you talking about us. What do you want? Please, we're all friends here. There's no need for language of that sort. I need skilled, trustworthy people to take care of a little business for me. Nothing illegal, of course, but it's paying work. What kind of business do you do? Important business. So important that, with your help, we can change Omega. I'm listening. I'm in the information business, specifically the buying and selling of privileged material. It's nothing illicit. I just need someone to pick up packages in certain locations and bring them to me here. I can do that. My contacts use specific drop points. I need you to look outside Merib's shop on the Citadel and inside Eternity on Ilium. Look around for anything that might hold a data package and bring those packages to me. Good luck, my friends. Омега груз Иша. Славянский предприниматель по имени Иш просит забрать за него груз. Первый груз находится у магазина Марабов в Цитадели, второй в Вечности на Илиуме. Забрать груз. Отправляйтесь в магазин Марабов в Цитадели или Вечность на Илиуме и заберите груз, оставленный для Иша.
you hear about my daughter? My nephew died a week ago and no one seems to care. The medics said it was a brain hemorrhage, but that's not true. It was murder. Someone killed my nephew, my baby. I'm looking into your daughter's death. Are you one of Aria's people? I'm looking into this on my own authority. No one else on this hellhole station gives a damn that my nephew is dead. If you can do something about it, I'll help you however I can. What kind of a girl was your daughter? My nephew had a fire inside her. She was shy, but she was creative and driven and the best girl a mother could hope for. She was creative? How so? She was a sculptor. Several galleries were interested in her. Said her work was fresh. Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks, though. She started talking about an Asari. Morinth. I see. I didn't like her. She kept dragging Neff out to clubs, and I'm pretty sure she gave my daughter drugs. Samara, does Morinth control her victims with drugs? She controls them through sheer will. The drugs are just a lifestyle. She loves the club, loves the base. She's a hedonist. So this Morinth did hurt my daughter? Is she the one that... I will bring justice to the one that did this. Once we have all the facts, we'll decide on a course of action. If you find the person that hurt my nephew, kill her. Or tell me where she is and I'll kill her. What kind of a person was this Morinth? I never met her. But Neff talked about her like she was a queen. You'd swear there was no one else alive when she talked about Morinth. That sounds familiar. Did Neff hang out anywhere in particular? She was always quiet working here at home. Then, a few weeks ago, she started going out all the time. To the VIP area of that club down the street. I think you need a password or something to get in there. The change was so sudden. She just seemed tired and distracted when she wasn't around Morinth. Do you mind if I examine Neff's room? I didn't want to disturb anything. Her clothes, her art, her sculptures, everything is the way she left it. The way it will always be. My baby is gone. She's gone, and nothing will fix that. Why did this happen? She never hurt anybody. We need to look in your daughter's room. Nothing will be disturbed. Everything will be just as she left it. Thank you. I'll examine her things. Узнать пароль для прохода в VIP-секцию. Узнайте пароль, обследуйте VIP-зону клуба «Сокровная жизнь». Neff, I'm sending you this hologram by the Elcor artist Forta. His work is sublime, but don't stare at it too long or you may go mad. I don't want anything bad to happen to you, love. I can't wait to hear what you think of Forta. Neff made that. A man from some gallery offered me 4 years' salary for it. Read the oldest entry. Hey, diary. Cycle 34, orbit 671. There's a lot to talk about. I dropped Jarut's name, and they let me into the VIP room at Afterlife. I was sure everyone was staring at me. Then the most beautiful Asari starts dancing near me. She moves like water, form and volume, but shifting, changing. I'm in a trance. Then I'm dancing with her. Later, we went for skewers, and I'm supposed to see her again tomorrow. Read the middle entry. Cycle 36, orbit 671. Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human. Just when we dance and the helix is flowing through me, the way she looks at me with a hunger, a longing, no one's ever looked at me like that. We kissed tonight. Read the newest entry.
Cycle 42, Orbit 67. She's going to take me to her apartment tonight. Whatever happens, I want to be with her forever. She can sell my pieces, we can live somewhere glamorous, like the women in Vanya that Vid Morinth likes. How did this happen to me? I'm just dumb trash from Omega. Close the hollow journal. This is Morinth's work. She's attracted to artists and creators. Someone with a spark, slightly isolated from their peers. She impresses with sophistication and sex appeal. Then she strikes. The hunt interests her as much as the conquest. She kills with sex, and I have no plans to sleep with her. Perhaps you have a right to be glib, Shepard, but caution is wise here. Morinth speaks to you on many levels. Her body tells yours that she'll bring unimaginable ecstasy. Her scent evokes emotions long hidden. Her eyes promise you things you were always scared to ask of another. Her voice whispers to you after she is done speaking. She sounds more like a highly evolved killer than a genetic defective. The condition has been present since my people huddled around fires at night. Perhaps it is symbiotic rather than a defect. Storming her den would be a mistake. She will have 100 escape routes planned. She will go to ground and disappear for 50 years or more. This is the closest I've ever been. You sound like you're working your way toward an idea. Afterlife's VIP section seems her preferred hunting ground. You must go there alone and unarmed. I'm walking into this place with no gun and no backup? I will be in the shadows watching, Shepard. You will never be alone. This I swear. But you cannot barge in with guns and allies. Morinth is far too cagey. She'd simply disappear. This is a subtle, delicate act. Trust me. She'll come after me. You can draw Morinth out. She'll certainly flee if she catches sight of me, but she won't be able to resist you. You are an artist on the battlefield. You have the vital spark that attracts her. Your power will draw her in. Time's wasting. Let's get over there. I agree. We can talk more once we're there. Пройти вип-сектор. Найти вход в вип-сектор загробной жизни. Упомяните имидж рута, чтобы вас пропустили. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? Someone told me the rest of Afterlife's nothing compared to this place. Sounds like a smart person. Who was it? Jarut. Go on in. Word to the wise. Start a fight, we'll hurt you. Someone attacks you, it's okay to defend yourself. Go in alone. Morinth will be watching. Like any predator, she is cautious. You must pique her interest enough that she will approach you. When you are face to face, subtly encourage her to invite you to her apartment. I'll follow discreetly, and when you are alone, I'll spring the trap. Know this, until I get there, you are in great peril. She will be planning to inflict horrors on you. If you are not careful, you will want her to. How can I spark her interest when I'm not even talking to her? Courage or suicidal bravery could attract her. Hurt someone in defense and she will be excited. But pick a fight and she'll be bored. Show skill at working smoothly through a nightclub crowd. She will be intrigued. She'll want you the moment she sees you. The rest is just a matter of overpowering her caution. How do I convince her to take me home? She admires strength, directness, and vigor. Modesty, chivalry, or meekness frustrate and bore her. Violence excites her. You've killed Shepard. She'll like that. Getting her alone and falling under her sway.
That'll require careful timing. I will be near, and I will come for you, Shepard. Trust me, as I trust and honor you. Okay. What other things have we learned about Morinth that can help us here? According to Neff's journal, Morinth likes dancing while on a drug called Halax. Neff's journal mentioned a vid called Vayenya. It seemed to have something to do with glamorous women. Morinth sent Neff a note saying she likes the Elcor artist Forta. Well, Shepard, that's everything we know. Let's get started. Shepard, we only get one chance at this. Any mistake and Morinth will disappear. If you're the least bit unsure, come talk to me. I will wait here. And Shepard, thank you. I do not share this burden easily, and you are the only soul I can imagine sharing it with. Отделиться, привлечь Моринд. Пока Самара нет рядом, привлеките внимание Моринд, возбудите ее интерес. Hey, do you know where to get tickets for Expel 10? I heard this amazing Asari say they were her favorite band. I just want whatever she wants. I gotta find tickets. Expel 10 is playing tomorrow. What kind of music do they play? They're a sensory band. Like, they crawl into you and make you feel things. And this Asari digs them like you wouldn't believe. I could score way out of my league, you know? You gotta help me. She sounds amazing. Is she here? She was here a couple of days ago talking about the band. She's here a lot. When she comes back, I'm gonna have tickets. I don't have any tickets. If you score some, I got some creds for you. You're an interesting one. I hate this place and everyone in it. Every night I hate it all over again. I don't talk to people. Hi. I need help right now, and I don't know who to ask. You're human, and you don't look high, so you're it. Can you help me out? What kind of help? My friend Moiral is doing a piece on Omega Games. She's hanging with Floret. He's the worst of the worst. What is she doing? A vid piece. She's an investigative reporter, you know? She's trying to profile gang leaders. Your friend could get hurt. Yeah, and she's going to. See, Floret's on her. His gang is on the way here, and they're gonna make a mess of her. I have to get a message to her, and fast. You seem to have a lot of information. I'm her tech. I've been monitoring the gang's comm. The last transmission said Floret's going to splatter her. Man, I'm a tech junkie. I don't know how to handle this. What do you want me to do? She and I have a code. If you go over and say 2 words to Floret, my friend will get the message and get out of there. The 2 words are terminal and eternity. In that order. Please tell me you can do that. She's going to die. It sounds simple enough. Why can't you do it? I stare at monitors all day. I can't walk up and talk to a gang leader. I'd piss my pants and run away. I can't let Moiral die. It's just saying 2 words in a sentence. You can do that, right? I can do that. Thank you. Thank you. Remember, terminal and eternity. In that order, just work them into a sentence. Главное, что этот квест в логе не появляется. Something I can do for you, lady? Is there a public extranet terminal around here? In a club? You don't have an Omni tool? That is a pretty strange question. I get by on public terminals. My Omni tool's been broken for an eternity. That's a tough break. I'm done talking to you now. Hey, Floret. I have to pee. Yeah? Hurry back, Moiral. I'm ready to head out. Bitch isn't coming back. I'm gonna find her. Bitch isn't coming back. I'm gonna find her. Come on, baby. I can pay. I'm a good tipper, too. I told you to stay away from me. Ain't hard to get. Give it up, baby. I'm sold. Leave me alone. Don't be like that. I got creds. We'll go back to my place. I got simple tastes. Back off, asshole. I'm a dancer, not a hooker.
You got a mouth on you. I'll enjoy watching you use it. The lady asked you to step away. You want in on this transaction? Hey, I don't care if it's you or this bitch. I just like good times. Good times are over. Thanks for that. Security was asleep. Полетал. Hey. Hey! I'll dance next to you. You want to think we're dancing together, go ahead. I do want to think that. My name is Morin. I've been watching you. You're the most interesting person in this place. Все же два действия Морин ты отреагировала как-то Why быстро. don't you come sit with me? Some nights I come here and there's no one interesting to talk to. Some nights, there's just one person. Tonight it's you. Why is that? You and I want the same things. Do we? What do you think of the music here? Dark rhythms, violent pulses. It stirs something primitive in me. What about you? I'm curious about a band called Expel 10. They get in my head and tear it to pieces. They're in concert soon. Maybe we should go together. You can lose yourself in the music here. There are ways to enhance that. You know? What do you think of Hallex? It slithers through my soul. Seems like we share some interests. Do you know anything about art? It speaks to the darkest places in me. What about you? Do you know the artist Forta? I didn't think anyone around here knew him. He's sublime. Art comes in many varieties. I've seen vids that were more powerful than a sculpture sitting in a gallery. Do you know Vaenya? My favorite. The two actresses on it are so glamorous. I'll have to watch it. Maybe we could do that together. I've traveled all over the galaxy. It changes you, doesn't it? Real travel means going to dangerous places. Where you can see and do things most people can't imagine. Yes. When I travel, I find myself drawn to dark, dangerous places. Violent places? Violence is the surest expression of power. Violence is a means to an end. Power is that end. Do you want to get out of here? My apartment is nearby and I want you alone. Покиньте Морин, займите Морин до прибытия Самары. Урон штурмовой винтовки. I was into dueling for a while. I love the moment you see it in your opponent's eyes. He knows you're better and he's going to die. Have a Hallex if you want, but wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. I love any game where your opponent can believe he is about to win, just before you kill him. I love clubs. People, movement, heat. I can still hear the bass like the drums of a great hunt out for your blood. But here, it's muted,
and you're safe. Is that what you want, Shepard? I'd rather fight than hide. Yes. Better to take control of your fate. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission? I think we share that, you and I. You compare us, but you're nowhere near my league. So strong. I need this. Look into my eyes and tell me you want me. Tell me you'd kill for me. Anything I want. I'm not the victim you were hoping for. But you... Who are you? Oh no. I see what's going on. The bitch herself found a little helper. Marin! Mother. Do not call me that! I can't choose to stop being your daughter, Mother. You made your choice long ago. What choice? My only crime was being born with the gifts you gave me! Enough, Marin! I am the genetic destiny of the Asari. But they are not ready to reveal this. So I must die. You are a disease to be purged. Nothing more. I'm as strong as she is. Let me join you. I am already sworn to help you, Shepard. Let us finish this. Не, моей Морин нафиг не нужна. Задание было помочь Самаре ее ликвидировать. Поэтому, как говорится, Морин свободна. End of the line, Morinth. And they call me a monster. Find peace in the embrace of the goddess. I am ready to leave this place and get on with my life. Are you ready to go as well? Do you want to talk about what happened? Shepard, what do you think I will say? What can I say? I just killed the bravest and smartest of my daughters. There are no words. I will try another time. For now, show mercy on a broken old warrior and let us leave. Let's go. Задание выполнено. Получено опыта 937, очков отряда 0. Итоги задания. Самара расправилась с Ардат Якши, она остается предана лично капитану. Преданность Исисары остается под вопросом, но данное слово привязывает ее к Шепард лучше, чем могло бы быть. Задание Цербера не будет поставлено под удар ее присутствием в отряде. Исисара выполнила свое задание, к сожалению, тело Ардат Якши не удалось получить для изучения. Генетические аномалии могут быть крайне полезны. Если бы удалось преодолеть ее антисоциальный настрой, подобное могло бы стать ценным приобретением для отряда. Это умение Самары опустошение повреждает нервную систему или электронные контуры цели, не давая ей восстанавливать здоровье, восстанавливая здоровье биотика при использовании против органических целей. Самара новое снаряжение, открыто новое снаряжение для Самары, урон штурмовой винтовки, финансирование Цербера 30 тысяч, найдено кредитов 0, итого 30 тысяч. Самара расправилась со своей дочерью Моринд. End is not.
Так, урон от попадания в голову из снайперской винтовки. Улучшение оружия, боевой сканер. Снайперские винтовки носят на 50% больше урона при попадании в голову. Эффект распространяется на оружие всего отряда. Ученые Нормандии разработали модификацию обычного прицельного модуля, используемого в высокотехнологичном оружии. Изначально такой модуль компенсирует при стрельбе отклонение из-за ветра и отдачи оружия, но после модификации способен направлять выстрел так, чтобы поражать жизненно важные органы противника. Урон штурмовой винтовки 5 из 5, кинетический пульсар для всего отряда, плюс 50 к урону штурмовой винтовки. Жесткое укрепление кожи 4 из 5, сквозной проход, ваш уровень здоровья возрастает на 40%. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. I'm glad things worked out, Commander. I was worried you'd dump Samara for some crazy soul sucker with a death fetish all lithe and sexy and... Never mind. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Hey, Shepard. It must have been really hard for Samara to ask you to help kill her own daughter. She told me she really appreciated your help. As hardcore as she is, I'm not sure she could have done it without you. Mess Sergeant Gardner might just be an evil genius. Emphasis on the evil. The food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Morinth haunted my dreams and waking hours equally. For the first time in 400 years, I am free. I am a ruined vessel of sorrow and regret, but I am free. It is not a feeling I can describe. You did your duty. What about your feelings? One of my daughters is dead. My hopes, my dreams were all bound up in my children. Still, my feelings have always come after my duty. The same is true of you. You said that Morinth was a monster. She was still your daughter. She was the strongest and smartest. She would not accept the injustice thrust upon her. She fought to the end. I am so proud of her, Shepard. Killed her for being what she was. And I would again. But I also know what it means to leave everything behind and fight. Do you realize that she went on the run at the age of 40? I do not know human years well, but it is very young for Asari. Was it worth it? It was never a question of worth, but of need. I had to take the action I did, as did she.
This was never a story that would have a happy outcome. What will you do now that Morinth is gone? Assuming I survive your mission, I am a Justicar. Injustice still exists, and perhaps even other Ardat Yakshi. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is the root of the stigma regarding Asari-exclusive pairings. I don't know. There's no way to correct the condition Morinth had? We are an advanced species, but we don't have magic. When the trait manifests at maturity, it is too late for mitigation. It only occurs in purebloods like myself. Perhaps that is I thought Ardat Yakshi were extremely rare. Asari have spread to many worlds. There are remote regions with no government oversight. If I travel to those worlds and they do exist, I will find them. Morinth claimed that her condition was the future of the Asari race. Morinth would say anything that served her cause. Ardat Yakshi are sterile, Shepard. That wouldn't be a particularly viable future for my people. You don't want to settle down? I did. I returned to my homeworld and tried to start a family. I will fight and struggle all my life. That is my fate. When I die, it will not be in bed. I am at peace with that. You still control the direction of your life. I have chosen this path. I truly am at peace, due in no small part to you. Shepard. How are you? Perhaps we could speak later. I wish to meditate. I should go. Of course. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Back for more? You smoke, Shepard? Don't. That stuff will kill you. You're a kid once. Weapons dealer. Probably half your age. Bastard smoked too close to a cache of explosives. Tossed a butt, blew himself sky high. I used to do a little scorched earth work here and there. Then the Batarians started muscling in. No one's as good with terror tactics as they are. I mean, the Krogans will come at you, break your face, kill your family. But the Batarians, they'll turn your planet into a glass parking lot without a second thought. I should let you go. Talk more later, Shepard. So, Gabby, what do you think of our new Quarian boss? Hush, she's right over there. Ah, she can't hear us with her head in that bucket. Don't get me wrong, it's a beautiful bucket. The whole suit is lovely, quite snug in all the right places. You know I can hear you. Huh. Hey. What's happening? Shepard, we talked enough. You're just pissing around. No hard feelings, but I don't want to play. I should go. Whatever. Так, на Илюм за грузомышем. И потом уже можно и на Омегу.
на цитадель. Towers, traffic, lights, and Asari everywhere you look. I thought about living here for a while, but everybody's so tight-ass. It's all about money to these people. I do what I do for the love of it. These people do it because they don't know any better. Are you shorting prefabs? Why not? I did it after eating Prime. Lots of money here. Soft people who'd make good victims. This place is one bad day away from becoming Omega. I need minimal heat increase. And speed. I have extremely high performance requirements. The Council thought that Blasto, the first NR Spectre, would play by the rules. Whether the criminal scum considers itself fortunate. This one doesn't have time. If you're hurting for things to do, maybe after work we could catch a bit or something. Галана Элмая в ответ на торговые пути в системе терминус. Не беспокойся, мы работаем с батарианцем по имени Анта. Он на побегушках варит лог, но мы его хорошенько подмазали, так что он предложит нам свободный проход через систему. Пока нас не замечает Ари, все будет хорошо. С уважением, Валерия. Oh, that's sweet. But I'm okay. I will try stuff. Омега груз Иша. Дать груз. Передайте груз Ишу на рынке Омеги. We could watch Rita. It's got a Wordsworth portrayal of the... Doris, your skin looks amazing. You're not using biotics to touch things up, are you? Actually, I just tried Exoderm. New Exoderm moisturizing cleanser. Do you have anything flashier? I want something that says, I own this world. How can you short sell on prefabs after these human colony attacks? They're going to see a ton of business. Bad luck on the stock market, debt piling up. Perhaps you need to explore other options. Indentutech paid off my debt and helped me gain valuable job skills. Now, just 5 years later, I'm a free man again. Not to Indentutech. На Элиум теперь мы точно уже не вернемся.
Деформация. Тяжелая деформация. Значительно увеличит урон наносимой деформации. Время перезарядки 12 секунд. Урон 200 единиц. Радиус детонации 5 метров. Сила детонации 700 ньютонов. Нестабильная деформация. Увеличится радиус детонации биотических эффектов при использовании деформации. Время перезарядки 9 секунд. Урон 160 единиц. Радиус детонации 7 метров. Сила детонации 700 ньютонов. Ладно, лучше будет просто тяжелая. Так, сейчас, друзья, извините, отойду на 10 минут и продолжим.
Так, друзья, снова тут, извините, отвлекли немного. Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. I have the package from the drop point on Ilium. Excellent. And here's your reward. Simple as that. If you should happen to swing by the Citadel anytime soon, there should be another package there near Merritt's shop. Омега-груз Иша. Отправиться в Цитадель. Отправитесь в магазин Марабов в Цитадели и заберите второй груз для Иши. Ну и как раз заодно миссия на лояльность Гаруса и Тейна. No messages for you, Commander. No messages for you, Commander. Так, Цитадель. Делаем оглушающий выстрел. Перегрузка у нас самих есть. Тяжелый оглушающий выстрел. Ваши враги получают удар с сокрушительной силой. Время перезарядки 12 секунд, сила 600 ньютонов, урон 100 единиц. Оглушающая волна. Разрывные заряды позволяют удар на волне от вашего выстрела сбивать врагов с ног. Время перезарядки 12 секунд, сила 450 ньютонов, урон 75 единиц, радиус 3 метра. Она сделала тяжелый оглушающий выстрел. Гарус, око за око. Гарус узнал, где находится Сидонис, то предал его отряд. Вы видели на Цитадели в компании Тени, бандита, который помогает тем, кто хочет исчезнуть. Найти Тень, встретиться с Тенью на складе у рынка Неон в районе Закера. Тейн, грехи отца. Тейн узнал, что разлученный с ним сын Колет получил в Цитадели заказ на убийство. Он просит вас найти сына и остановить его, не дав совершить ошибок отца. Отправляйтесь в Цитадель, отправляйтесь в Цитадель, найдите кого-нибудь, кто знает что-нибудь о сыне Тейна. Тут новости новые подъехали.
Alliance can match Geth technology. Fears of an uncontrolled plague in the streets of Omega have been laid to rest, as the disease is now under control. The Shepherd Scholarship has gone into effect, targeting low-income children on Earth, where the most famous human in the galaxy allegedly had a difficult childhood. The scholarships have allowed several dozen young men and women to leave gangs and join the military or enroll in school. The wreckage of the freighter Tur-Alan was found on an uncolonized planet in the Dranik system. Salvage teams reported no survivors. Tensions between non-biotic and biotic humans are growing. A new poll shows that 40% of non-biotic humans support mandatory registration of all humans with biotic ability. Biotic extremists are growing in number as well. Criminal biotic attacks have increased, and a former Alliance Major Kyle even attempted to start an all-biotic colony. Чем это для него закончилось? Government is considering further reparations to humans whose ancestors died in the Relay 314 incident at Shashi. The Turian government previously made reparations from what humans call the First Contact War, but refused to pay interest. The Turian hierarchy has supported improved relations with humanity since the Alliance's heroic sacrifice defending the Citadel from Saren's attack 2 years ago. A council inquiry has concluded that a combat VI that went rogue on Luna was not intentionally upgraded to full AI status. Alliance members have maintained that the VI was for combat testing purposes only. Given these findings, it is unlikely any charges will be filed. The prison ship Purgatory has been destroyed following an apparent riot. Security ships are en route to the area to retrieve prisoners and guards from life pods. Alliance officials have secured a valuable mining facility on Nonuel. The base had once belonged to a criminal warlord known only as Darius. After Darius died several years ago, a number of factions tried and failed to claim the mining center. Certa Foundation is likely to close by the end of this fiscal year. The Foundation never recovered from a deadly attack by biotic extremists on one of its medical centers 2 years ago. An exogeny archaeological team has been reported missing. They were last seen in the Iaea cluster's Enoch system, an area of heavy pirate activity. A quiet candlelight vigil is planned for hostages who died during the Batarian attack on Terra Nova. Reverend Michael Bowman, whose daughter Kate died in the fighting, is holding a non-denominational prayer service on the anniversary of the attack. Shipping lanes near Omega were recently hit by a series of deadly raids. Merchant fleets are being asked to resynchronize their IFF protocols. Protesters have again attempted to extinguish the Shepherd Memorial flame on Torfin. Authorities issued warnings, but Admiral Hackett asked that no arrests be made. Investigators on Noveria have uncovered troubling data from the wreckage of Peak 15. Researchers there may have been cloning Rachni genetic material. Fortunately, according to Council representatives, the experiment produced no living Rachni. The Asari Shaira, more commonly known as the Consort, has declined to name the next race likely to gain Council membership. However, she suggested an announcement could come soon. Emotions at Shepard's rumored survival are mixed. While some are overjoyed to see her return, others believe her false death was a betrayal. All businesses using security mechs have been asked to check their systems for a potentially deadly virus that can disable targeting safeties and friend or foe identification. Survivors from the destroyed colony of Zoo's Hope have petitioned the Council for reparations, given former Spectre Saren's role in the attack on their home. The recent attack on Horizon has other Council species looking to their own security. The Turian fleet is reportedly bolstering its crew complement, while the Solarian Special Tasks Group is reportedly investigating the colony attacks. Mech attacks have increased as a programming malfunction virus spreads. Experts warn of the accompanying danger of poorly programmed security VIs being overzealous in protecting themselves from infection. A Synthetic Insights representative stressed that this is a standard VI processing error, not an indication of an AI threat similar to the Geth. A series of Krogan and Vorcha attacks on groups in the Crescent Nebula has raised concerns among residents. A Krogan businessman on Ilium, Mr. Thax, suggested the attacks were tied to deadly Bloodpack mercenaries. The Kanan Alenko Memorial Scholarship has begun sending gifted human biotics to the Ascension Project for care and training. Alenko, a graduate of the controversial Biotic Acclimation and Temperance Training Project, sacrificed his life to help stop Saren on Vermeer. The virus affecting mechs galaxy-wide was evidently born in a Hain Kedar mechanics facility, the result of the misuse of faulty and recalled processors in experimental mech
has put down his guns to build bridges with numerous trained treaties. Tune in and find out what the man behind Commander Shepard's rise to fame thinks is the greatest threat to intergalactic stability. Remains of a weapons facility have been found in the Shechna system. It's believed the facility was operated by deadly Bloodpack mercenaries. The crashed exploration vessel Estevanico has finally been discovered deep in the Terminus systems. As expected, there were no survivors. Crews have been dispatched to salvage relics from the crash site for exhibition in the Alliance Museum of Galactic Exploration on Earth. The Destiny Ascension has completed its 20-colony victory cruise. Council members aboard thanked Human Alliance soldiers for their efforts in repelling Saren's invasion 2 years ago. The attack on the human colony of Freedom's Progress has generated a swift but confused response. You'll have to wait for the next shuttle. You made me miss the last one. You needed to go through security. Why are you treating me like a criminal? Because you tried to bring a 15-centimeter serrated blade on a public shuttle. You humans are all racist. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Yes? I'm trying to find a local forger. He goes by the name of Fade. Yeah, I know him. The alias, anyway. He's been a thorn in the network division's side for the last year. He works with the Blue Suns. Where can we find him? If I knew that, he'd be in a cell. Best I can do is put you on the trail. There's a warehouse in the marketplace. Some of Fade's contacts work out of there. Go ask them some questions. Gently, of course. Why haven't you been able to catch him? Whoever he is, he's damn good at avoiding CSEC. I think someone on the inside's feeding him information. Either that, or he's got access to our databases and comm channels. I don't know which is worse. But you're outside CSEC. Maybe you can nail his ass. I should be going. You need anything else, let me know. Yes? My associate's trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. What was it you called Mouse? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Lacerated by fan blades, broken by a deadfall, suffocated by vacuum exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. The Mouse survived long enough that he can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepard VI when you talk to him. He sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakera for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours.
He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyak plans to assassinate someone. We're gonna stop him before that happens, aren't we? Yes, we are. Thank you, Shepard. Так, тень грехи отца, найти мышь. Найдите мышь на верхнем уровне рядом с темной звездой. У тебя новые новости подъехали. Я, походу, все то же самое. Сенская рыба-луна. Маленькая яркая рыбка с родинной Азари. Конечно, берем. Модель корабля «Властелин». Маленькая модель флагмана гетов, уничтожена во время битвы за цитадель. Властелин. Флагманский корабль бывшего спектра пирата Сарана Артериуса, тредноут, обладающий невероятной огневой мощью. Предполагается, что источником энергии для Властелина, чья длина составляет 2 километра, служит гигантский дрон нулевого элемента. Лишь такому источнику хватит мощности для посадки на планету столь огромного корабля. Во время войны на Эйден Прайм Властелин обрушил всю свою... войны. Может, просто, не знаю, нападение, вторжение, войны. Громкая такая фраза. Обрушил всю свою не знавшую равных мощь на корабли Совета Цитадели. И корабли Цитадели во время чего? Которые оказались бессильными против него. Ведя почти неразрушимый корабль, имея под своим началом преданную команду, состоящую из гетов и кроганов, Сарану практически удалось разбить силы Совета. Остановить его смогла лишь находчивость и изобретательность капитана и экипажа корабля Нормандия. После появления Властелина в желтой прессе стали активным усердствовать слухи о том, что корабль был послан негалактическими пришельцами или представлял собой гигантского боевого робота. Здесь таблоиды ссылаются на неопределенные фотографические доказательства. Ряд источников также утверждал, что корабль являлся живым организмом. Подобные беспочвенные утверждения встречаются и в наши дни. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Так, урон снайперской винтовки, урон крупнокалиберного пистолета. Снайперская винтовка Клык. Так, урон снайперской винтовки, быстрый пульсар, повышает на 7 урон на 40%. Подземница снайперской винтовки всего отряда. Ну, понятное дело, что возьмем. Урон крупнокалиберного пистолета, титановый пульсар. Урон на 7 пистолетами всего отряда увеличится на 40%. Тоже возьмем. Так, снайперская винтовка М29 Клык. Клык — одна из новейших снайперских винтовок, разработанная для нужд армии и полиции. Ее основная боевая задача — перегрузка активной защиты на пирощитов. С каждым нажатием спускового крючка Клык делает сразу 3 выстрела, настолько быстрых, что все 3 снаряда лягут в цель за время смещения ствола всего лишь на 1 мм. Это позволяет увеличить убойную силу оружия без ущерба для точности. В качестве приятного дополнения шум, издаваемый при работе винтовки, ничем отличается от шума, производимого при одиночном выстреле стандартного оружия снайпера, что не облегчает противнику задачу по обнаружению бойца. Ладно, возьмем, она, по крайней мере, полезная. Так, все остальное не интересует. Yeah, I can get that. No problem. Well, okay, that might be more difficult. No, it's fine. I got some Quarians who can strip the copy protection. Just costs more. Yeah, I got the package. It'll be there. Don't worry. I'll deliver it myself. That won't happen. You can count on me. Yeah. Uh-huh. Oh, yeah, no, I understand. Yeah, You won't be disappointed. Well, I just need a bit more time. It's not my fault. Nobody told me the package was in 2 parts. Yeah, I know. I'll get it, don't worry. End of day, no later. You can count on it. I understand. That won't be necessary. I'll throw in a copy of the Shepard VI. Hey,
I've always worked real hard on that. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You Mouse? What do you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Commander Shepard? I thought you died. What do you want with me? Be still, Mouse. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same Mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. We need you to answer some questions. The people I work for... Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for... We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard... Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. You made money using my likeness. I think I deserve some of the profits. Don't you? Oh, sure. How about I just transfer some money to you? I mean, why bother with all the lawyers and taxes and junk, huh? Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right. When Kellum finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellum before you go. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees. Bare feet black. A dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios, he asks. Let's head back to Bailey. Поговорить с Бейли и приведите Элайса Келлама, чтобы расспросить его о цели Коллета. You know what's good?
Alliance Corsair. The battles are pretty realistic, but it's still fun. And you can install it on an Omni tool. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the C-Sec charity ball from me. In return, I ignore him. You want to accept bribes? Fine. I don't care how you run your precinct. I want to know if you're gonna help me. Yeah, I'll help. Absolutely. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight. And if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. We got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if C-Sec gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? My name's Shepard. I'm a Spectre. Prove it. I don't have to prove anything. Spectres are above the law. We clear? Crystal. Good. Now, fortunately, I'm not after you. You contracted an assassin. Who's the target? Joram Talid. A Turian. He's running for office. Lives in the 800 blocks. Thanks. You won't see us again. No offense, but you're a problem below my pay grade. That may go down in history as the shortest interrogation ever. Это точно. What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. I don't give a damn what Joram's politics are. This is about Thane's son, not him. You might not care, but the people who live here do. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow Talid on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. I'm on Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness.
been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. Ha! Thanks. Just remember, it's not all about the humans. They couldn't have gained this much power without the Council's support. Taking back our ward is only the first step. We must remove the cowards and appeasers on the Council. This doesn't stop here. I won't rest until the humans have been removed from power. Other races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. To the humans, no! They win one battle and think they're owed a council seat. My people won a Krogan war before we asked for that honor. That's not how we do things. We respect tradition. Humans think anything 10 years old is obsolete. Worthless. How can they contribute to a 2,000-year-old government? Have we seen anything good since the humans moved into Zakera Ward? I like their food. I'll have to take your word for that. I can't eat human food. But let's be serious. Since the Shinakiba Enclave opened, crime has increased. Incidents of racial tension are up 24%, despite 116 new CSEC officers assigned to the ward. Of course, most of those officers aren't Turians, or Solarians, or Asari. They're humans who turn a blind eye to the crimes of other humans. That corruption goes all the way to the top. Don't think a human with a CSEC captain's badge is any less a crook than the thugs he deals with. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Следовать за Джорамом Телидом. Следовать за Джорамом Телидом, следить за Колетом. This might be useful. Урон крупнокалиберного пистолета. Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. No problem so far. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Stay with him. Can you give me an update? I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. No sign of trouble. I see him. Stay on him, Shepard. I'm following. Don't get too far away. No problem so far. What's he doing? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. I'm relocating to the next room. Let me know if anything changes. Target in sight. Hey,
Who are you? What are you doing back here? I'm with the Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah, just don't let my boss see you. Keep him close. Don't let him get far from you. I see him. Kolyat! Thane. I saw. He's heading to Talid's apartment. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec. Put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. All of you, back off! I'll kill him! Я не угадал, Колет. Говорится, надо убрать проблему, которая нам мешает тебя захватить. No, you won't. Oh my gods. Hostages only work when your enemy cares if they live. Interesting solution. You wanted to stop Kolyat from taking a man's life. I don't dispute the logic. Just the morality. Why do you care? I know what you are. How many people have you killed? Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father doesn't have much time left, Kolyat. He's trying to make up for his mistakes. What? So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the Deep, I went to find them. The Triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son? I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Задание выполнено. Получено опыта 937, получено очков отряда 1. Итоги задания. Тейн уладил проблемы с сыном, теперь ничто не отвлекает его от выполнения задания. Проблемы Тейна помогли обнаружить тревожные аспекты в политике Цитадели. Вероятно, придется пойти на сотрудничество с Элайсом Келхом и подобными ему преступниками, чтобы как-то повлиять на человеконенавистническое настроение. Капитан с БЦБ предлагает провести вербовку. Открытое умение Тейна, разрывные патроны, увеличенный урон здоровью врагов-органиков. Тейн, новое снаряжение, открыто новое снаряжение для Тейна. Урон крупнокалиберного пистолета. Кредиты, финансирование сервера 30 тысяч, всего кредитов 30 тысяч.
They've been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Bad people make a lot of enemies. It could have been anyone. No, it had to be one hell of an assassin. The best, maybe. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. That kid goes through the system, we both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin, scales, whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. И последний уровень останется. И накинуть, небось, 1 очко. И ни бросок, ни деформацию. Тем более бронебойные хрен докачаешь. Да, битка, печалька, досадка. Разрывные патроны увеличат урон здоровью врагов органиков. Эффективно уничтожать легкобронированные цели, наибольший урон наносится врагам органикам. Время перезарядки 1,5 секунды, длительность. Эффект длится до тех пор, пока на цель не будет наложен другой эффект. Урон плюс 50% от урона носимого оружия. Коллета удалось остановить до того, как он выполнил свое задание. У Тейна появилась возможность вновь наладить с ним контакт. Так, теперь Гаруса. Fine, fine. I just need to pick up some spices. Aminodextrous and aminosinister, if you have it. You don't mix your spice correctly. I can't believe these humans. No fly lists? What did they turn this place into? Цитадель, ложное ободрение. Азария из района Закира не может добиться разрешения на то, чтобы покинуть цитадель. Она находится на уровне 27, рядом с лестницей на уровень 26. Поговорить с Каларой. Поговорите с Каларой, чтобы узнать о ее проблемах. I overheard you talking. Having a problem? It's a private matter. Oh? Is that why you're sitting here in public whining loud enough for anyone walking by to overhear? Fine. You want to know? Since your kind gained a seat on the council, they've taken over CSEC customs. There are hundreds of new security checks and travel restrictions. We've been flagged as a potential risk for Geth infiltration. They won't let us board a ship back to Asari space. Why would they consider you a risk? You're obviously not Geth. I don't know. They wouldn't tell us. We got on a list somewhere for some reason, and they won't tell us anything because it's classified. Who won't let you board a ship? I don't know who made the decision. Some pencil pusher at the shuttleport told us. The one outside the CSEC station? I'll see if I can get it sorted out. I'm not holding my breath. I want to know when that... Can I help you, ma'am? It's been a couple years since I passed through here. Security seems to have tightened a bit. After the Geth attack, there was a review of security protocol. A few minor changes were made to reduce the risk of Geth infiltration. We apologize for the inconvenience. You think a Geth would stand out? Assumptions are dangerous. Be alert, be safe. Thanks for your time. Next.
Пойдем в магазины, а потом пойдем разговаривать с тенью. He's my baby. He's all I have left of Jacob. I know. I just want to protect him. I know. I'm not being irrational, Michael. I know. Good day, citizen. Welcome to the Serta Foundation outlet on Zakara Ward. I'm just browsing, thanks. Come back soon, Shepard. Так, здесь ничего нет. I trust you, Michael. What medical upgrades do you want to get for him? I don't know. Maybe we should ask random people on the street what they think. I'm getting the immuno booster. And a drink. Да, уже в первой части спрашивали на улице у людей. Тема Анта Бекталь. Анта Бекталь — член преступной организации, возглавляемой Арией Тело, которую часто называют королевой пиратов Омеги. Банда Арии очень сильна, но Анта заинтересовался делами конкурентов. Мы не уверены, значит ли это, что Анта слабое звено. Ария есть Ария. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. So which tech module are we supposed to get? With confusion. I thought you knew. What? No. All I heard Varanus say was pick up a module. Странно, груз забрали, но почему-то не отработал лог квестов. Ну ладно. Угу. То есть на Цитадели мы вообще все выкупили, здесь больше ничего нет. Ладно. Нет, так нет. This looks like the place. Look, it took me a long time to get this refund. It's a Cision Omnigel converter. He said there'd be one waiting for me. Do you have a service order? No, I got the refund, made the exchange, and then he said go to the warehouse. Fade? You're not quite how I imagined you. Looks can be deceiving. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them! Too slow. Why do I even bother? We need to find a client of yours. I suggest you cooperate. Wait. I'm not the one you want to talk to. I'm not Fade. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old prefab foundry. I know the place. He's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. How the hell did Harkin end up being the Fade? Well, he got fired from CSEC a while back. He used his knowledge of CSEC and their systems to help a few people disappear. Then he made himself disappear, and Fade was born, so to speak. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sedonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. Гарус, око за око, взять такси, отправляйся в рабочий район, где скрывается Харкин.
I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? The Wards Market? Why would you come to a Zakara Ward warehouse? He said they're out of stock and I should go here. He didn't say anything about a service order. Without a service order, I really can't help you. Ugh. Рабочий район. Ну, возьмем Тейнер. Как говорится, гулять-то гулять. С этой компашкой здесь до конца. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Run all you want, Harkin. We'll find you. Get ready! Warning, Enemy! I'm a gear of raised. Shields have failed. Go in peace. hostile forces have engaged. Harkin's in here somewhere. I can smell him.
vision proximity. Light him up. Not that one. Getting close. How about Kira? Сейчас, друзья, извините, звонят, я отойду на минут 10, простите.
Друзья, снова тут. Извините, отвлекся немного. Так, разберитесь с Харкином. Пробиться через фабрику, разобраться с Харкином. Heavy mech overhead. Watch out! Hostiles up ahead! What the hell is Harkin up to? Так, отнести Азаре поддельный документ. Доставьте поддельное удостоверение Калари в район Закер, уровень 27, рядом с лестницей на уровень 26. So Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. No point in giving him too much time to prepare. Come on. Right behind you. This might be useful. Вон снайперской винтовки. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Why don't you just turn around? Subdue and suppress. Never saw me coming! I'll light him up. Money is dust.
Harkin's going to regret this. Ah, crap. Two heavy mechs. Incoming. Что делаешь? От взрыва первого взорвался второй. Что за хрень? Чего ты вдруг нажимаешь это? Выстрел. Чего это вдруг нажатие на это срабатывает бросок? Enemies on our right. You were close, but not close enough. So, Fade. Couldn't make yourself disappear, huh? Come on, Garrus. We can work this out. What do you need? I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one wants. We're not here to ask favors, Harkin. You don't say. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. His name was Sidonis. Turian came from the... I know who he is, and I'm not telling you squat. Is this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me! Terminus really changed you, huh, Garrus? No, but Sidonis opened my eyes. Now arrange a meeting. Going. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Maybe give Cecil the blood trail a follow. Bastard! We're done here.
Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Don't waste your time on him. Let C-Sec deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. I'd do the same if I were you. I learned from the best. I need to set Это up. точно был хороший учитель. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Shepard, can you hear me? Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Так, ну моей в целом пофиг на Сидониса. Задача помочь Гарусу его завалить. Пусть себе валит. Let's get this over with. Ей фиолетово. You're in my shot. Move to the side. This won't take long at all. You one of Harkin's men? I don't remember seeing you before. That's it. Just keep him talking a few more seconds. I was told Harkin was one of the best. This better not happen again. Oh, it won't. Don't worry. What? Shit. Betrayal repaid, Sidonis. That was easy enough. Clean and simple. Good work. Thanks for helping me, Shepard. Let's get moving. I need to get away from this place. Right with you. Задание выполнено. Получено опыта 937, получено очков отряда 1. Итоги задания. Больше ничто не помешает Гарусу заниматься делом. Проблема с предателем улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Это умение Гаруса. Бронебойные патроны увеличат урон, наносимый броне и здоровью. Гарус, новое снаряжение, открыт новое снаряжение для Гаруса, урон снайперской винтовки повышает носимый урон на 50%, финансирование Цербера 15 тысяч, найдено кредитов 12 600, итого 27 600 кредитов. Найдено иридия 2000 единиц. И все. Это у нас последний 30 уровень, 3 очка. Да, зашибись. Зашибись. Самое же интересное, что даже если убрать это дополнительное, которое мы все взяли, сколько это? 3, 2, это 5, 6, 9, то есть получается раз, это 8. Ну а так и получилось эти два до конца добить, заморозка была бы на одной, этого бы не было. Да, ну и ладно. Значит, будет так. И нашим. Блин, с напарником вообще класс. То есть прокачать им полностью все вообще не получается.
Обидно. В конце концов, Гарус решил убить Идониса и через его смерть сумел смириться с гибелью своих людей. Ну все, на цитадели нас больше абсолютно ничего не интересует. Сюда мы возвращаться в целом уже не должны... да, же это отдать. I overheard you talking. Having a problem? It's a private matter. Oh? Is that why you're Так это мы уже говорили. Since we've been flagged as a potential risk for Geth infiltration. They won't let us board a ship back to us. Maybe these would work. They're new transit IDs. How did you get those? I acquired them from the stockpile of a very good forger. He won't be needing them anymore. We won't get arrested for using them, will we? Not if he's half as good as he likes to think he is. They'll probably only work once, though. If it gets us on a flight home, no one will come to harm by it. We should get ready to leave. There should be another ship heading to Thessia tomorrow. Пожалуйста. Ну, хотя бы деньги за это дали. И на том спасибо. Так, цитадель ложное ободрение. Калара Томми получила возможность покинуть цитадель. Она неохотно благодарит вас. Она даже и не благодарила. Если уж на то пошло. Так, все, да, на цитадели мы закончили груз Иша. Так, это понятно. Все, прощай, цитадель, нам сюда возвращаться в этой части больше не надо. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, урон снайперской винтовки. Быстрый пульсар повышает на 7 урон на 50%. Модернизацию снайперской винтовки всего отряда. Урон крупнокалиберного пистолета. Титановый пульсар. Урон, наносимый пистолетами всего отряда, увеличится на 50%. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. No messages for you, Commander. No messages. Только у вас есть сообщения? Нет сообщений. Спасибо вам за дочь, это Диана. Капитан Шепард, ваш адрес дала мне Ария Делок, я Диана, мать Нев. Когда вы занимались расследованием ее смерти, нам довелось поговорить. Ария рассказала мне, что обнаружила в шикарном номере мертвую Зарю, убившую мою дочь. Спасибо вам, не знаю, что за случай привел вас в мою жизнь, но спасибо вам за то, что отомстили за моего ребенка. Нев не заслужила такой смерти, я не смогла ничего сделать, но зато вы, по крайней мере, убили стерву, которая отняла все у моей дочери. С благодарностью за помощь, Диана. Новости о малыше от капитана Бейли из БЦ. Здравствуйте, Шепард. Хочу, чтобы вы знали, с малышом Дреллом все в порядке. Мы уладили все по закону, и теперь он работает со мной. Помогает разбираться с подонками в жилых секторах и, быть может, спасает от нищеты кого-то вроде мыши. Наши старания капля в море, но ведь это что-то, правда? Не знаю, разговаривает ли ваш Дрелл с моим. Я сказал своему, что жизнь слишком коротка, чтобы все время отмалчиваться, но не знаю, понял ли он. Берегите там себя, Бейли.
Commander. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. People are talking out there, and I hear it all. I'm glad to hear Thane and his son are back in touch. It'll be hard, but I think they'll be fine. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury. Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Do you need something? Have a few minutes to talk? Certainly. If you don't mind my saying, you don't really seem like an assassin. You've spent too much time fighting thugs who think custom-painted armor makes them professionals. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. I was an investment. You were a child, not an investment. I've given you the wrong idea. They valued me, yes, as a resource, but also as a person. They regretted their need for me. The Hanar? Excessively polite, worship the Protheans? They don't seem the type who train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. They have a strong grip and natural toxins, but have you ever seen one move quickly outside of water? Or fire a gun? Why did your parents agree to this? The agreement was made under the Compact. It was an honor for our family. The Compact? We live on the Hanar homeworld because they rescued us. Some of us from extinction. We owe them our lives. That is the Compact. What exactly are the terms of the Compact? There are many things the Hanar can't do, even with mechanical aid. They ask Drell to assist them. This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. Anyone can refuse to serve. Few do. We owe our existence to the Hanar. We are proud to repay the debt. The way you describe it, the Hanar sound like weaklings. Out here, they are. But if you could see them in the encompassing, the oceans of Kaje, you would see them differently. A stream of silver in the dark, looping, diving. So fast the eye can't follow. Laughter like the squeals of a child vibrates the water. They fly over the black of the seabed like birds, plumed with the light of heaven. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed Mass Effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us a century ago. They sent hundreds of ships, evacuated thousands of us. Billions more had to be left behind. What's the state of Rakana now? Do you read your philosophers? A man named Thomas Hobbes. When all the world is overcharged with inhabitants, and the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? I was asleep for a long time, yes.
I paid no attention to what my body was asked to do, but then... Laser dot trembles on the skull. One finger twitch. He dies. Then, the smell of spice on the spring wind. Sunset-colored eyes defiant in the scope. The laser dances away. My apologies. Drell slip into memory so easily. Was that one of your assassinations? Yes. Perhaps we can discuss it later. I've wasted too much of your time. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Дреллы, культура. 8 веков назад и без того известная своей засушливостью Рахана, родная планета Дреллов, стала непригодной для жизни из-за чрезмерно быстрого индустриального роста. Без вмешательства ханаров, не умеющих совершать межзвездные перелеты, Дреллы, чья численность стремительно превысила 11 миллиардов, были бы обречены. После первого контакта с Дреллами ханары в течение следующих 10 лет перевезли 375 тысяч пожелавших переселиться Дреллов на свою родную планету Кахи. Оставшиеся на Рахане миллиарды Дреллов умирали, сражаясь друг с другом за исчезающие запасы воды и пищи. Сейчас на Рахане выжило всего несколько тысяч Дреллов, селящихся общинами численностью не более нескольких сотен. В сезон паломничества население вымершей Раханы может увеличиваться вдвое. Дреллы состоят в галактическом сообществе примерно 2 столетия. Большая их часть обитает на Кахе, вполне довольная соседством с ханарами. Склонные к авантюрам Дреллы покидают Кахи. Переняв от ханаров острое восприятие языка тела, путешествующие Дреллы стремятся войти в контакт с новыми расами, принимают их культуру и редко возвращаются домой. Таких Дреллов несколько тысяч, они рассеяны по всей галактике и тяготеют к размеренной спокойной жизни. На Кахе ханары предоставили Дреллам все возможности для процветания. Хотя другие расы и даже некоторые ханары зачастую относятся к Дреллам как к младшим партнерам, если не слугам, Дреллам удалось закрепиться во всех слоях ханарского общества и стать уважаемыми и востребованными его членами. Shepard. I wanted to check in. I am always happy to talk with you. I'm interested in hearing more about Asari Justicars. We hold a unique place in Asari culture. Justicars are from another era. Young Asari grow up watching vids about our adventures. Pure fiction, of course. Some Asari are uncomfortable with us, but so few Justicars exist that most have never met one. There are only a few Justicars? Few Asari wish to make the sacrifices necessary to become one of us, and the training has a high casualty rate. It is a life of constant danger. Throughout the entire galaxy, there are only a handful of us at any time. This code of the Justicar seems central to your life. It is 5,000 sutras and covers every situation one can encounter. I have memorized every word. There is only the code. Sometimes justice calls for mercy. It does not exist to bring about spiritual enlightenment. Its purpose is to punish the wicked and protect the innocent. The Asari I've spoken to seem conflicted about Justicars. In this age, people see shades of gray everywhere. The code of the Justicar is black and white. I might seem a hero to many, but I would kill all of them if I had to. What role do you think Justicars have in Asari society? I would say that the closest human equivalent is a knight-errant in your medieval lore. Perhaps mixed with a bit of samurai. You know about knights errant and samurai? When I knew I must leave Asari space again, I studied the history and morals of new species. When I was a maiden wandering the galaxy, humans had not yet arrived. What did your studies tell you about us? You are more individualistic than any other species I have encountered. If 3 humans are in a room, there will be 6 opinions. I like your species. I am curious to see what you will do. What does your code say about killing? I am compelled to kill the wicked.
If a Justicar is involved, peaceful solutions are long past. You make killing sound so casual. I remember each being I have slain. They are always in my thoughts. Does the code forbid romantic involvement? It does not. However, I would never be interested in such. That part of my life is well behind me. You could meet someone who reawakens those desires. I am nearly 1,000 years old. I know myself and my desires. But your curiosity is quite welcome. I should go. I'm glad we spoke. Shepard. How are you? Perhaps we could speak later. I wish to meditate. I should go. Of course. Азария и Юстициара. Несмотря на всю утонченность и изысканность культуры Азарии, среди представителей Террасы тоже встречаются преступники. Для устранения самых отпетых и опасных преступниц Азарии основали Орден Юстициаров. Юстициары – класс фактически неприкасаемых Азарии, вершащий правосудие внесудебными методами, действующих почти исключительно на территории своей расы. Лишь за последние десятилетия Юстициары ликвидировали на территории Азарии несколько десятков криминальных сообществ, управляемых как их сородичами, так и представителями других рас. При возможности они способны действовать аккуратно, а при необходимости жестко. Преданные своему делу Юстициары, в которых Орден называет силу, биотические способности, находчивость, аскетизм и беспощадность в представлениях Азарии окружены ореолом романтики и страха. Юстициары, как правило, действуют поодиночке, но благодаря огромному объему информации, к которой у них есть доступ, очень эффективно. Любая Азария, вступившая в ряды Юстициаров, уже имеет опыт разведывательной работы, расследования преступлений и ведения боевых действий, исчисляемых сотнями лет. Опыт Юстициаров обычно даже превосходит опыт спектров. Юстициары предпочитают независимость, они не только редко нуждаются в помощи, но и резко отказываются от нее. С таким опытом и умениями, как у них, обычно соседствует немалое самомнение. Из-за конфликтов, вызванных таким самомнением, Орден Юстициаров решил разработать так называемые клятвы причастности. В этих клятвах говорится о защите невинных, о наказании виновных и защите законов и норм общества Азарии. Предназначение клятв в том, чтобы юстициары действовали в согласии с соответствующей властью Азарии. Они желали перекрыть общество в угоду себе. Тем не менее, возможность устроения юстициарами государственного переворота беспокоит властную верхушку Азарии и, более того, вынуждает ее предпринимать определенные меры. Из всех клятв наименьшей популярностью пользуется третья клятва причастности. Это клятва, требующая от юстициаров чтить существующую власть даже выше собственного кодекса. Применяется в тех случаях, когда от не признающих компромиссов юстициаров требуется определенная гибкость мышления. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Sedona's. Whatever happens with the Collectors or the Reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. You actually think we'll find something worse than Collectors or Reapers? I like to expect the worst. There's a small chance I'll be pleasantly surprised. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about trekking Saren to Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some Geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Honestly, Garrus, what do you think our chances are? Honestly, the Collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the Collectors. We're going to lose people. No way around that. Not a happy analysis, I know. Don't worry. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Do you ever regret leaving CSEC or the Turian military? Not for a minute. When it comes down to it, Shepard, I don't think I'm a very good Turian. When a good Turian hears a bad order, he follows it. He might complain, but he knows his place. I just don't see the point in staying quiet and polite. Not when the galaxy is at stake.
How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission, and it's a good way to settle grudges amicably. I remember right before one mission, we were about to hit a Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had flexibility. More than one way to work off stress, I guess. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. Optimizing weapons charges, planning attack vectors, you know, relaxing. I'm still trying to figure out how to prepare for this mission. Humans don't deal with stress the way Turians do. Постоянно у него будет эта фигня весь. Тема, что можно с ним замутить. Но, как говорится, для моей нет. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. В общем, судя по всему, Гарус выговорил все свои фразы. Так же самое, как и Миранда. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Trying to remember, what was his name? Solarian infiltration specialist, 100-story man. Guy could disable a station security with a few taps on an Omni tool. He went to work with Eclipse a few years back. Had to kill him for a job. Your Mordant Solus kind of reminds me of him. Nice ship you got here. Да, он Last ship I worked за это on, кончились two men фразы couldn't тоже. walk past each other in the hall unless they were really good friends. I should let you go. Talk more later, Shepard. Так, ну Джек тоже все высказала, она нам нового ничего больше не скажет. Hey. What's happening? Shepard, we talked enough. You're just pissing around. No hard feelings, but I don't want to play. I should go. Whatever. Так, хорошо, друзья, давайте прямо на перерыв, а то и так что-то пересидели знатно. Минут 20 отдохнем, после чего продолжим. Слетаем на Омегу, сдадим этот квест Иша. После этого подумаем. Перерыв.
Подождите, прошу прощения, у меня моргнул свет, слетела трансляция. Поэтому заново все начинаем. Хотя бы всегда сохраняюсь перед перерывом. Так, ну что, едем дальше. Что мы делаем? Что мы делаем? Так, помочь Тали. Надо все-таки, наверное, гребаный повелитель пламени уже закрыть. Потом уже, соответственно, можно и слетать Тали помочь. Ладно, скопление разлом Келлистон. Арталон. Крупная планета, каменное ядро, которое окружено толстой ледяной корой, сохраняет следы азотно-моноксидной углеродной атмосферы. За чудовищной гравитацией жить и добывать ресурсы здесь невозможно. Однако, благодаря близости к ретранслятору, все корабли в ближайшие годы будут использовать орбиту Арталона для гравитационного разгона на маршруте до Келлистона и обратно. Температура на поверхности минус 236 градусов по Цельсию. Так, у нас палладий, кстати, закончился. Полностью. Launching probe. Probe away. Probe launched. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Probe launched.
Келлистон. Гостеприимный Келлистон – самый большой спутник газового гиганта Цернуна. Древний астероид, врезавшийся в мантию, состоящую из расплавленной серы, образовал огромные запасы нулевого элемента. Развернутая Eltville Ashland Energy активность сделала Келлистон главным источником топлива для двигателей космолета в проходе Аттики. Келлистон подвергается природному воздействию со стороны Цернуна, и поэтому на нем множество активных вулканов. Из-за слабого солнечного излучения растительная жизнь Келлистона является не фотосинтезирующей углеродной, а кремниевой, извлекающей энергию для своих химических процессов из термосинтеза. Растения расцветают у жира вулканов, либо во время солнечных вспышек, когда баллон начинает излучать энергию в 2-3 раза больше. К сожалению, разумная жизнь здесь не развилась, а разнообразная флора, по мнению Комитета по обитаемым мирам при Совете Цитадели, находится под угрозой вымирания. Население 1 миллиард 802 миллиона 705 тысяч человек, дата основания колонии 1975 год, столица Синея. Температура на поверхности 30 градусов по Цельсию. Ладно, еще подсобираем, потому что реально как-то мало у нас палладия. Не знаю, еще надо будет что-то. Улучшения какие-то, на которые надо палладий тратить или нет, уже не помню. На всякий случай хотя бы 1020 подсобирать, чтобы было. В целом, основные улучшения вроде бы уже поделали. Launched. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Цернун. Крупный газовый гигант с водородно-азотной атмосферой. Планета находится слишком близко к системе звезды, чтобы к звезде системы. Что это, друг, тебе? Так, планета находится слишком близко к звезде системы, что позволяет предположить, что некогда она была захвачена ее гравитацией. Уникальный случай расположен близко к красному карлику. Цернун попадает в зону жизни температурный диапазон от 0 до 100 градусов по Цельсию. При этом огромные размеры позволяют ему продолжать вращение, которое обычно прекращается на столь малом расстоянии. Казалось бы, никакая жизнь невозможна на планете столь ужасающей гравитацией, но спутник Цернуна Келлистон вполне обитаем. Из атмосферы Цернуна добывают обогащенный водород, который позже на Келлистоне превращают в неустойчивую металлизированную субстанцию, используемую в качестве топлива для космических кораблей. Брес. Карликовая планета без атмосферы входит в пояс Фомора. Здесь обнаружены богатые залежи лития, которые используются в производстве жаропрочных элементов, обшивки кораблей и ручного оружия. На планете развернуты автоматизированные шахты, управляемые с Келлистона. Температура на поверхности минус 146 градусов по Цельсию. Ладно, давайте. Еще пособираем, пока как-никак в системе, где есть заправка. Ну, как раз этого нам хватит, если что.
Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Probe away. Launching probe. Ладно, маленькая каменистая планета с низкой температурой азотно-криптоновой атмосферы находится за пределами пояса Фомора и не заслуживает особого внимания. Температура на поверхности минус 72 градуса по Цельсию. Так, не, все, богатые, хватит, 25 мы собрали. Думаю, вполне нам этого должно хватить. Система Талава. Тайтус. Поверхность Тайтуса представляет собой огромную пустыню, состоящую из белых калиевых солей и рыжих оксидов железа. Тайтус расположен достаточно далеко от звезды, поэтому температура на его поверхности вполне сносная. Несмотря на то, что в ее атмосфере есть лишний намек на двуокись углерода и кислород, криминальное сообщество систем терминуса не гнушается использовать Тайтус для создания промежуточных баз. Иногда над планетой пролетают турианские патрули, занимающиеся профилактикой побегов из тюрем Майтрума. Рекомендация: вблизи Тайтуса замечены незарегистрированные корабли, гражданским лицам не рекомендуется посещать планету. Температура на поверхности минус 1 градус по Цельсию. А, там этот, где этот сломанный мир. Понятно. Обнаружена аномалия. Во время сканирования поверхности были обнаружены признаки присутствия незарегистрированного тяжелого робота и мир. Возможно, собственность пиратов. Робот не функционирует, но постоянно повторяет сообщение, неопознанное как сигнал бедствия. Сканирование ресурсов показало большие залежи минералов, скрытые под толстым слоем плотного камня. Так, вообще как бы пофиг кого брать, все равно от этого ничего не будет. Ну да, больше же не будет очков. Да. Добыча ресурсов в каньоне. На планете обнаружен неисправный тяжелый робот. Его хозяин отправился в магазин, чтобы пожаловаться на бракованный товар. Робот обнаружил богатые залежи ресурсов в каньоне, но для того, чтобы их добыть, понадобится провести подготовительную работу. Включите робота, активировать робота и отправить его добывать ресурсы из стен каньона.
Я заплатил Харту хорошие деньги за эту кучу, сбой сигнала, ошибка. Обнаружил большие запасы ископаемых на планете, но утечка памяти. Я сказал, хорошо, из этой штуки хлещет как из волоса после кружки ринкола, но я как-нибудь справлюсь. Но я взлетел и оставил след из энергетических ячеек, идущий от места, где я выгрузил робота. На получен поврежденный пакет, просьба повторить, чтобы хоть сдвинуться с места. А теперь критическая ошибка даже не шевелится. Треклятый элкорский жулик. Кусок Г, сигнал утерян. Заправить робот из топливных блоков, чтобы активировать его и отправить на добычу ресурсов из стен каньона. Шо хоть ты в нас не стреляешь? Да, как же его глючит? Weapons ready. Развалился.
Задание выполнено. Получен большой запас минералов, эвакуация робота в мир невозможна. Получены очки опыта 156, финансирование Цербера 7500, всего кредитов 7500, найдено 5000 единиц платины. Робот выполнил свою работу, залежи ресурсов добытые, это оказалось слишком серьезным испытанием для сломанного меха. Он не перенес его и окончательно разрушился. Забыли Ишу сдать квест на Омеге, ладно, туда вернемся. Каушус. Главной достопримечательностью молодой планеты Каушус, постоянно сотрясаемой тектоническими явлениями и вулканами, считается бесконечный кратер. Выбросы каждого из 9 супервулканов эквивалентны по объему 1000 кубическим километрам плотного камня, поэтому в атмосфере Каушуса содержится много пыли. Вероятно, в ближайшие 10 лет на планете скажется воздействие глобального потемнения. Несмотря на то, что большая часть поверхности планеты не представляет серьезной опасности, сама по себе сильная тектоническая активность окружила Каушус дурной славой и толкнула всех желающих заниматься здесь добычей ископаемых. Температура на поверхности 249 градусов по Цельсию. Айтарус – крупная каменная планета на орбите звезды класса F. Она постоянно подвергается воздействию радиации, сильной гравитации и тектонической активности. Ее кора состоит в основном из кремния и практически ценности не имеет. Посещение не рекомендуется. Температура на поверхности 549 градусов по Цельсию. Майтрум. Практически лишенный ресурсов обломок скалы, служит турианским вооруженным силам в качестве площадки для тюрем особого строгого режима и центров допросов. Температура здесь достаточно высока, чтобы максимально усложнить заключенным побег без скафандра, но достаточно низка, чтобы не затруднять постройку дополнительных корпусов. На Майтруме содержится более полумиллиона заключенных, и очень немногие когда-либо пробовали совершить побег. Политика экономичного обеспечения и готового жилья применяется для содержания тюремного персонала. Обычно сотрудники местных учреждений работают не более 2 лет, после чего переводятся на более спокойные должности. Температура на поверхности 74 градуса по Цельсию. Так, система Талава мы закончили. Система Солвейк. Тривальди. Заправочные станции водородно-гелевого газа-гиганта Тривальди поставляют гелий-3 на торговые космолеты, заходящие в систему. В кольцах планеты находится 9 зарегистрированных спутников и множество мелких небесных тел. Рекомендация. В последнее время участились нападения пиратов на заправочной станции Тривальди. Власти сообщают, что действуют беглые преступники. Поездки в этот район не рекомендованы. Суртур – маленькая пустынная планета, состоящая из очень плотных пород. Она расположена близко к звезде, из-за чего практически вся азотно-углеродная атмосфера планеты испарилась. По этой причине Суртур холоднее, чем похожие планеты из других систем. Такие условия привели к образованию значительных запасов бериллия и палладия, что делает планету весьма привлекательной для автоматизированной горнодобывающей промышленности. Температура на поверхности 126 градусов по Цельсию. Синмара. Спутник Суртура много веков использовалась для наблюдения за звездой системы Солвейк. Здесь нет атмосферы, мешающей наблюдательному оборудованию, что немаловажно в сложившейся ситуации. В последнее время звезда проявляет признаки готовности к превращению в красный гигант. Экстренет-канал исследовательской станции на Синмаре обладает высокой важностью и приоритетом на коммуникационных маяках системы ввиду близости критического момента. Шансы получить предупреждающий сигнал по причине создавшейся магнитной интерференции в тот период невелики, но предложение перевести его на менее качественный канал признаны политически необоснованным. Дата основания колонии 2044 год, население 135 человек, крупнейшее поселение Трентхолл. Там дистанция, где щиты просто включить надо. Обнаружена аномалия. Сканирование поверхности показало, что колония на Синмаре не защищена от солнечной активности светила системы. Щит колонии поврежден. Для предотвращения разрушения колонии в результате воздействия нестабильной солнечной активности необходим перезапуск щита. Ну да, кроме нас этого сделать просто вот вообще некому.
А, то есть мы даже команду не выбираем. В принципе, логично, зачем? Научная станция в опасности. Научная станция на Синемаре угрожает смертоносное звездное излучение. Ее шансы на выживание зависят от работы магнитного щита, который необходимо активировать как можно скорее. Активировать магнитный щит. Активировать магнитный щит научной станции, чтобы защитить ее от излучения нестабильной звезды. Охлаждающий механизм. Генератор щита. Управление щитом. Задание выполнено. Восстановлен магнитный щит, надежно защищающий колонию на Синмаре от воздействия солнца. Колонисты перевели награду на ваш счет. Получены очки опыта 156, сфинансирование сервера 3750, найдено кредитов 3750, итого 7500 кредитов. Найдено 2000 единиц палладия. Щит, защищающий научную станцию от традиционных бурь Солвик, активирован. Или, конечно, наших рыбок кормит, но так чисто. На всякий случай. No messages for you, Commander. Так, все. Система Солвик закрыта. Система Якава. Кобаяси. Водородный гелиевый газ-гигант Кобаяси обладает слаборазвитой системой колец. Ее промышленный пояс, состоящий из старых заправочных станций, заброшенных спутников, привлек к себе ворка, кроганов и прочих сомнительных элементов. Ведя крайне скудную жизнь без снабжения с аграрной планеты, они торгуют топливом из гелия-3 и переработанными отбросами, чтобы прокормиться. Жертвы похищений на Москаве обычно перевозятся на Кобаяси, где их отпускают или продают собственность приезжим работорговцам. Предупреждение об опасности. Полицейские органы Москвы ответственно заявляют, что их юрисдикция не распространяется на Кобаяси. В пределах зоны радиусом в 1 миллион километров от Кобаяси заметно возрастает количество посылаемых кораблями сигналов бедствия. Гражданским кораблям не рекомендованы полеты в эту зону.
Москава. Плотная скалистая планета Москва обладает толстым метаново-аммиачным атмосферным слоем. Из-за того, что условия жизни на Москве напоминают таковые на Ируне, родной планете Волосов, миллиарды лет назад, когда там только зарождалась жизнь, там проводят симпозиумы Академия 10 кланов, крупный университет Волосов. К несчастью, несмотря на все предосторожности, пираты-торговцы органами работорговцы со всех систем терминус поняли, что похищение студентов и профессоров – источник легкого заработка. Однако это только прибавило университету значимости. Визит в Академию или постоянный контракт с ней говорят о несомненной преданности ученого своему делу и выгодно смотрится в его резюме. Население 40 250 жителей, дата основания колонии 2098 год, столица Сахиме. Температура на поверхности 52 градуса по Цельсию. Намбу. Водородный гелиевый газ-гигант Намбу обладает обширными кольцами, но вокруг него вращается лишь 20 спутников, относительно небольшое для данного случая число. Его спутник Сумика – самый маленький из известных спутников в Млечном Пути, проявляющих тектоническую активность. Он покрыт яркими изломами. Посетители Москвы часто пользуются заправочными станциями на Намбу. Саката. Неблагоприятные погодные условия активной магнитосферы жаркой планеты Саката известны тем, что в них регулярно выходят из строя запускаемые на планету исследовательские зонды. О планете в настоящее время известно, что ее плотная атмосфера состоит в основном из углекислого газа и натрия, а ее поверхность известняковая. Судя по магнитосфере, у планеты должно быть богатое металлами ядро, но ее большая гравитация препятствует геологическим разработкам. Температура на поверхности 374 градуса по Цельсию. Карумта. По размеру планета Карумта сравнима с Землей, но условия на ней ужасны. Здесь постоянно держится густой смог, состоящий из пепла и двуокиси углерода. Землетрясения, вулканические газы и тучи пыли лишают смысла любые попытки поселиться здесь. В сернистой коре планеты до сих пор не найдено никаких ценных ресурсов. Температура на поверхности 150 градусов по Цельсию. Обнаружена аномалия. На поверхности планеты обнаружена исследовательская станция, находящаяся в жерле вулкана. Системы хранения данных на станции действуют и могут содержать в себе полезную информацию. Внимание! Вулкан нестабилен, соблюдайте крайнюю осторожность. Честно говоря, напарники так нужны. Слово совсем. Повелитель пламени, вулканическая станция. Данные, полученные на Зионе, говорят о том, что доктор Кэш основал исследовательскую станцию внутри действующего вулкана на планете Карумта. Доктор Кэш считает, что в вулкане находятся обширные руины протеан, вне зависимости от того, верны ли предположения доктора, на станции должно найти что-то, что укажет на его местонахождение. Найти станцию. Найдите в вулкане исследовательскую станцию доктора Кэша и доктора Аллоя.
случайно. Primary systems online. Adverse geothermal activity has rendered pathfinding function inoperable. Please use manual controls to locate research base. Warning. Area compromised due to unstable volcanic activity. Mineral resources detected. Research base entrance ahead. Extraction complete. Улице пламени, найти улики. Найти на исследовательской станции улики, которые укажут на местонахождение доктора Кайша. Доктор Кайша, запись 1. Мы обнаружили очень интересную точку, расположенную под вулканом. Подобная нестабильная среда делает исследования крайне опасными. I was right. This site was a roadmap leading to the main Prothean ruins. Dr. Aloy and I agree that this must remain a secret at all costs. I will not allow another Eden Prime to occur. The Geth, the Reapers, all of them, they must be stopped.
Доктор Кайша, запись 2. Проклятая планета, как будто звездная карта, которая указывает на руины Протеана. У нас с Алоем всего несколько часов, чтобы добыть все, что можно, пока здесь не станет слишком опасно. Мы слишком поздно поняли, что вулканическая активность подпитывается энергией нашей сети. Если бы у нас только было на это время, я уверен, что здесь ключ к разгадке всего, чертова планета. Повелитель пламени, выбраться из вулкана. Данные добыты, выбирайтесь из вулкана. Задание выполнено. Полученные данные с исследовательской станции, установленное местоположение доктора Кайша. Отряд благополучно покинул вулкан. Полученные очки опыта 156, финансирование Цербера 1250, найдено кредитов 375, всего кредитов 1625. Найдено иридия 5000 единиц. Это вулканическая станция. Все нужные данные были найдены на исследовательской станции Крумта и переданы в Цербер. Повелитель пламени, руины Протеана. Анализируя данные с Крумта, Цербер вычислил последнее известное местонахождение доктора Кайша. Планета Копис, область центра Ида. Очевидно, доктор Кайша обнаружил на планете протеанские руины и отправился исследовать их. Повелитель пламени, исследовать. Высадиться на планете Корис, область центра Ида, исследовать место раскопок. Commander, you've received a new message at your private terminal. Внимание, прорыв охранного периметра. Это проект Повелитель Пламени. Не просто же вам пришлось на Крумта, Шепард. Проанализировав подробнее добытые вами данные, мы обнаружили неожиданный факт. С корабля Розали были отправлены сообщения неизвестному адресату. Мы полагаем, что именно так Гетта следует с доктором Кайшей и доктором Алоем. Кроме того, полученные вами данные позволили нам точно определить местоположение протеанских руин, которые искал доктор Кайша. Он был уверен, что там находятся чрезвычайно важные артефакты протеан. Мы рекомендуем вам как можно скорее отправиться туда, чтобы пресечь любую активность геттов. Так, и последняя система в этом скоплении — Айзур. Fuel reserves at 50%.
Шир. Удаленное светило планета, полюса которой покрыты льдом. Корпорация Арвуна разрабатывает здесь залежи минералов. Шир богат золотом, используемым при постройке космических кораблей, а также ювелирной промышленности и залежами кобальта, используемого в высокопрочных сплавах. Запасы ресурсов настолько велики, что в обозримом будущем их истощение не предвидится. Малая гравитация планеты сильно удешевляет процесс добычи. Температура на поверхности минус 185 градусов по Цельсию. Альформус. Все три заправочные станции гелия-3 водородно-гелевого газа гиганта Альформуса уничтожены во время атаки опустошителя, социально-террористической группировкой, выступавшей за прекращение притока иммигрантов на Арвуну. Ассоциация корпораций, базирующихся на Арвуне, в настоящее время восстанавливает эти станции. Примечание Альянса. Альформус не является стратегическим объектом системы Азора. Гражданскому персоналу станции гелия-3 не стоит ожидать вмешательства вооруженных сил Альянса в случае похищений или других проявлений насилия. Тамгаута. Самая дальняя и практически неисследованная планета системы Азора, двуокись углерода, из которой состояла ее атмосфера, давно смерзлась в огромные поля сухого льда. Температура на поверхности минус 216 градусов по Цельсию. Дранен. Большой газовый гигант Дранен, обращающийся вокруг бледной желтой звезды за границей замерзания, знаменит своими эффектными ураганами. На поверхности замечены как минимум 3 постоянных пятна. Ураганы, циклоны и антициклоны, которые держатся уже более 544 лет. Этот срок сильно превышает срок существования большого красного пятна на Юпитере. Самое крупное пятно Ишна уже долгое время имеет диаметр втрое превышающий диаметр Земли. У Дранена 44 спутника, 2 представляют особенный интерес для комиссии Цитадели по обитаемым мирам. Первый Арвуна пригоден для жизни и уже колонизирован. На втором Аллахии в настоящее время ведутся работы по превращению атмосферы в аммиачную, пригодную для обитания волосов. Агнин. Сильная концентрация двуокиси серы и метана в облаках планеты теплицы Агнин придает ей бледно-зеленый цвет в видимом спектре. СО2, входящий в состав вулканических выбросов, проливается дождем серной кислоты, но испаряется задолго до того, как жидкость коснется поверхности. Из-за столь тяжелых условий исследование планеты возможно только посредством специальных зондов. Температура на поверхности 684 градуса по Цельсию. Шасу. Карликовая планета. Существует теория, что она откололась от Агнина после столкновения с другим планетоидом. В то время Агнин был почти полностью покрыт океаном магмы, и жидкая порода брызнула в космос, где коалицировалась и остывала несколько миллионов лет. Считается, что во время остывания Шасу находилась на орбите Агнина, но сошла с нее по гравитационным колодцам других планет, в основном Дранена. В настоящее время климат на Шасу относительно умеренный, с разряженной водородно-гелевой атмосферой, что привлекает космонавтов, использующих ее для заправки. Ее кора сходна по строению с корой Агнина, а также отличается высоким содержанием серы. Температура на поверхности 23 градуса по Цельсию. Так, все. Со скоплением разлом Келлистон мы закончили. Так, повелитель пламени, руины Протеан, атака геттов. Так, еще тот поиск артефакта. Хорошо, выполним тоже его здесь. Система Чандра Секар. США. Первый и крупнейший из двух газовых гигантов системы Эты Хокинга. По большей части он состоит из водорода и гелия. Бурые и оранжевые пятна в верхних слоях атмосферы возникают из-за примесей серы.
Гибат. Метанно-мячный ледяной гигант, получив право работать на спутнике Призопа в системе Центурии, китайская металлодобывающая компания КМК первым делом основала на Гибате станцию для дозаправки гелием-3. Строительство завершено в этом году. Руководители КМК компании в государственном владении считают станцию образцовым объектом, производя топливо в достаточном количестве, чтобы заправлять корабли КМК, следующие через систему Центурии. Станция обслуживается всего десятком человек персонала. Практически все рутинные операции автоматизированы. Так, сгоняем в этот Шварцшильд система. Она обширная. Леноса. Леноса — водородно-гелевый газ-гигант, ее окружает несколько колец обломков искусственного происхождения, анализ которых затруднен из-за их возраста и хрупкости, но все-таки удалось идентифицировать наличие на них нанотехматериалов. В данный момент принята теория, что обитатели Этамис добывали из атмосферы гиганта гелий-3. Рихали. Типичный водородно-гелевый газовый гигант, ни один из спутников Рихали не крупнее 12 км в диаметре, что является редкостью среди известных газовых гигантов галактики. Этамис на треть крупнее Земли. Планета находится в фазе мертвого сада, что однозначно указывает на то, что ее некогда атаковали из космоса. На берегах высохших океанов видны кратеры от ковровых бомбардировок, проведенных кинетическими орудиями дредноута. Атмосфера планеты утрачена почти полностью, хотя и непонятно каким образом. Археологам удалось обнаружить немного. Все обжитые области подверглись бомбардировке. Редкие находки указывают на то, что 20-40 миллионов лет назад здесь существовала культура, вышедшая в космос. Прошедшее время не позволяет ни оценить размер населения планеты, ни понять, была ли это колония или родной мир цивилизации. Температура на поверхности минус 49,6 градусов по Цельсию. Атахиль. Типичная венерианская теплица, примечательна лишь несколькими кратерами. Следы орбитальных бомбардировок хорошо различимы, хотя их частично сравняла плотная атмосфера. В академической среде принято мнение, что кто бы ни базировался на второй планете Шварцшильда, Этамис, на Атахиле у него также были аванпосты. Температура на поверхности 348 градусов по Цельсию. Система Центурия. Опять обширная. Кантра. Атмосфера Кантра, землеподобной планеты среднего размера, состоит из азота и аргона. В замерзшей коре преимущественно присутствует олово с вкраплениями кальция. На планете нет ничего примечательного, кроме скоплений льда у полюсов. Температура на поверхности минус 175 градусов по Цельсию. Тамагера. Разряженная атмосфера Тамагеры состоит из углекислого газа и ксенона. Поверхность покрыта льдом из оксида натрия и кальциевыми отложениями. Почва в основном каменистая с примесями распространенных металлов. Наличие каньонов и пройм указывает на то, что когда-то на Тамагере была вода, а значит и более плотная атмосфера. Температура на поверхности минус 30 градусов по Цельсию. Лендагон. Засушливая планета, обладающая большими размерами, чем Земля, но меньшей плотностью из-за низкого содержания тяжелых элементов. Кора состоит из олова и алюминия. Тонкий песок обширных пустынь легко поднимается в воздух ветром. Главная достопримечательность Лендагона – великий разлом, протянувшийся через все южное полушарие. Особенно любопытно то, что ученые считают разлом искусственным образованием, шрамом от работы ускорителя массы невероятной мощности. По последним оценкам, след на планете был оставлен около 37 миллионов лет назад. Температура на поверхности минус 53 градуса по Цельсию. Таропта. Типичный газовый гигант, в атмосфере которого обнаружены следы хлора и серы. У него более 100 спутников, широкая система колец, состоящих из каменной пыли. Предположительно, это останки раздробленных спутников.
Так, система ВЕР. Сираук – стандартный водородно-гелевый газовый гигант. Наиболее заметны в нем две огромные грозовые области. Одна в северном полушарии, другая в южном. Несмотря на то, что планета богаче гелием-3, чем Алуса, трудности с его подъемом из гравитационного колодца через бурную атмосферу Сирау заставили добытчиков обратить внимание на другого газового гиганта. У Сирау более 80 спутников радиусом от 50 до 2000 километров. Терзикорский совет Азарии основал на одной из крупных лун станцию для наблюдения за системой парных штормов. Алуса – маленький и плотный ледяной гигант с высоким содержанием воды, аммиака и метана. Здесь построено несколько автоматических топливных станций для заправки гелием-3 грузовых кораблей, идущих к Орангу или Карангу. Каранг. Первоначальное исследование Каранга выявили высокую плотность и бурную тектоническую активность. Высокая внутренняя температура объясняется высоким содержанием тяжелых элементов. Анализ ядра подтвердил богатство этого мира минералами, но удаленность от ретранслятора в системе Центурии делала их добычу невыгодной до конца 2183 года. Атмосфера планеты – смесь метана, аммиака и водных паров, то есть тот самый первобытный бульон, что существовал когда-то и на Земле. Тем не менее, нет никаких свидетельств зарождения жизни на Каранге, кроме образования простых декстроаминокислот. Скупое излучение красного карлика Кер заставляет поверхность планеты испытывать энергетический голод, хотя вулканическая активность составляет какие-то шансы развития жизни в толще почвы. Температура на поверхности 58 градусов по Цельсию. Обнаружена аномалия. С помощью сканирования были обнаружены районы, соответствующие описанию доктора Кайши. Там могут находиться важные для задания данные. Внимание, на планете обнаружено присутствие геттов, соблюдайте крайнюю осторожность. Опустошение объективски нарушает деятельность нервной системы или электрических цепей цели. При применении против синтетика восстанавливает ваше здоровье. Время восстановления 12 секунд, урон 41 секунду в течение 3,5 секунд. Повелитель пламени вместо раскопок. Выяснилось, что гетты искали компьютер с данными медицинских исследований. Без определенного набора кодов эти записи невозможно расшифровать. Искать коды придется по всему району. Повелитель пламени, найти раскопки. Найти на планете 5 оставшихся мест раскопок доктора Кайши, разыскать там нужные данные.
is approaching.
Mission objectives completed. Задание выполнено. В поверхности планеты получены данные. Британские артефакты будут забраны позже. Обнаружены артефакты исторической важности. Местоположение доктора Кайша не установлено. Все гетто на планете уничтожены. Получены очки опыта 156. Финансирование Цербера 1250. Найдено кредитов 1250. Итого 2500 кредитов. Найдено 5000 единиц платины. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, данные, собранные с места работы доктора Кайша, переданы Церберу для обработки. Артефакты занесли в каталог. Это проект Повелитель Пламени. Найденные вами артефакты могут помочь нам найти руины Протеан. Эти артефакты обладают величайшей исторической ценностью и могут сыграть ключевую роль в понимании нами протеанского наследия. Мы очень благодарны вам за борьбу с геттами. Если гетты вновь станут угрожать успеху задания, мы немедленно известим вас об этом. Так, пока с скоплением этой Хокинга мы закончили. Систему Торн за системой свой-чужой. Мы вернемся уже под конец игры. Так, что у нас? Повелитель Пламени, руины Протеан. Повелитель Пламени, атака геттов. Так, наверное, скопление Фениксом. Система Тасра. Ишасара газовый гигант, состоящий преимущественно из водорода и азота. В последние годы Ишасара подошла близко к ретранслятору, что сделало ее популярной остановкой для кораблей, желающих пополнить запасы водорода перед продолжением дороги. Хур, огненный, большая каменистая планета, обращающаяся совсем близко к голубому гиганту. Плотная атмосфера, состоящая из водорода, гелия и испаренного магния, окутывает богатое железом ядро, делая местный ландшафт поистине дьявольским. Высокая температура делает нахождение на Пахуре практически невозможным. Температура на поверхности 1445 градусов по Цельсию. Сарапай, устремленный ввысь. Вторая планета, обращающаяся вокруг белой звезды Тассры. Жаркая и плотная атмосфера Саралая из углекислого газа и этана служит тепловым экраном для и без того обжигающей поверхности. В коре планеты много соединений кобальта, из-за чего она имеет эффектный синий цвет. Исследования с орбиты выявили запасы платины, которые, вероятно, останутся неразработанными, как и на Пахуре. Температура на поверхности 1271 градус по Цельсию. Так, система Тифон нам пока не интересна. Летим в Салахиль. Куна. Обнаружена акварианцами в начале века, вполне годится для жизни, но ее относят ко второму классу пригодности. Температура на обращающейся вокруг оранжевого солнца Куни обычно ниже точки замерзания. В результате колонизирован только экватор, на котором климат более пригоден для сельскохозяйственных работ. Акварианцы, ищущие новую родину, спросили совет цитадели о правах на Икуну, но перед подачей прошения успели расселить несколько сотен своих собратьев по поверхности, что совет счел нарушением закона. В результате просьба была отклонена, а планета отдана Элкорам, которые намного
намного лучше переносят высокую гравитацию. Курианцам был дан один стандартный галактический месяц, чтобы покинуть планету, после чего их колонии были бы подвергнуты бомбардировке. Мусор, оставленный над бывшими курианцами, до сих пор лежит на планете целыми горами. Гостям и куны, не являющимся элкорами, рекомендуется использовать личные поля эффекта массы, иначе высокая гравитация может вызвать у них проблемы со здоровьем. Дата основания колонии 2103 год, население 221 миллион 256 тысяч 200 человек, столица Белшади, элкорская Дуравунафон. Температура на поверхности минус 37 градусов по Цельсию, на экваторе примерно 15 градусов по Цельсию. Так, система Хомос. Тригестис – газовый гигант, названный в честь соларианского астронома, вычислившего местонахождение планеты математически, без проведения каких-то бы то ни было наблюдений. Тригестис окружен тусклыми кольцами, тремя спутниками, получившими имена Седаха, Норм и Бестия. Облака верхнего слоя атмосферы бросают тень на нижние слои атмосферы Тригестиса, имеющие лазурный оттенок из-за высокой концентрации метана и аммиака. Предполагается, что планета была захвачена в систему гравитации ее звезды. Латеш. Название Латеш переводится с славянского как «зима еще не кончилась». Атмосфера здесь почти пригодна для обитания, вода присутствует в изобилии, но нет ни следа жизни. Продукты регулярных извержений вулканов в южном полушарии закрывают солнце, что приводит к дополнительному охлаждению климата. Температура на поверхности минус 35 градусов по Цельсию в среднем, минус 53 градуса по Цельсию в тени. Так, ну здесь это там, где мы будем собирать на замерзшей планете эти данные. Обнаружена аномалия. С помощью сканирования планеты были обнаружены сигналы от оставленных на ее поверхности капсул с датчиками. В капсулах могут содержаться ценные данные. Внимание, температура на поверхности планеты крайне низкая. Не подвергайте молот длительному воздействию опасно низкой температуры. Деятельность гетов. Данные показали, что доктора Кайша заинтересовали аномальные погодные явления на планете Латеш. Он отправил на поверхность планеты несколько зондов в надежде, что климатические изменения как-то связаны с работой протеан. Если сервер сможет извлечь из этих зондов данные, они, возможно, прольют свет на работу доктора Кайши. Эти зонды Цербера. Найдите все зонды на поверхности Латеша.
Задание выполнено. Данные получены из 10 узлов. Полученные очки опыта 156, финансирование сервера 2500, итого 2500 кредитов. Найдено палладия 5000 единиц. Commander, you've received a new message at your private terminal. Необходимо собрать все так. Нашли, просто выполнено. Ясно. Метеорологические данные получены. Проект «Повелитель пламени». Капитан, над анализом данных, которые вы получили из результатов экспериментов гетто с климатическими изменениями, работают наши лучшие специалисты. Мы надеемся, что эти данные откроют новые возможности для будущих колонистов в области терраформирования. В маяках геттов используются инновационные технологии и связи, которые должны помочь нам разработать новые системы для снижения атмосферного шума. Свидетельства протонской активности на этой планете отсутствуют. Так, и последняя миссия. С молотом и вообще с заданием Повелитель пламени. Так, все, искупление Феникса мы валим. Вернемся сюда уже, когда будем выполнять дополнение проект Властелин. Центр Аида, Повелитель пламени, руины Протеан. Триодия. Среднего размера газовый гигант с ледяным ядром. Водородно-метановая атмосфера придает ему голубоватый оттенок. Триодия обладает 14 спутниками, названными в честь добродетели Азари. Перемещение Альянса в системе Геката замечены гетты. Перемещение гражданского транспорта строго запрещено. Ботрос. Покрытый скальными породами и льдом, Ботрос представляет собой загадку для ученых. Во льдах, покрывающих его экватор, были обнаружены доказательства существования высшей в космос цивилизации приматов. Во льдах же были обнаружены фрагменты расплавленного металла и сохранившиеся мумии существ в автономных скафандрах. Углубленные исследования показали, что места их обитания были уничтожены орбитальной бомбардировкой с применением электромагнитного оружия. Сила выстрелов достигала приблизительно 120 килотонн тротила. Бежавшие из поселения, либо оказавшиеся случайно в нежилых областей, умерли от удушья, и их останки сохранились во льдах. Неизвестные существа родом не со Стерии, но ученые ищут там следы их пребывания. Трудно поверить, что они прелестились таким куском мерзлого камня, как Ботрос, но проигнорировали планету Сад. Их происхождение также остается загадкой. Перемещение Альянса в системе Геката замечены гетты, перемещение гражданского транспорта строго запрещено. Температура на поверхности минус 42 градуса по Цельсию. Кер. Сухая пустынная планета. Несмотря на умеренный климат, флора и фауна здесь представлена только простейшими. Схожий с земным диапазон температуры, приемлемая гравитация позволяет создавать схроны и укрытия, привлекая тем самым батарианских работорговцев и преступников, не имеющих достаточно средств для создания укрытий на более комфортабельных планетах. Наличие азотно-гелевой атмосферы не требует использования оборудования ВКД. За пределами корабля хватает респиратора и теплой одежды. Заниматься добычей ископаемых и прочими видами законной деятельности на Кере бессмысленно. В коре планеты практически нет ценных металлов. Но на многие километры простираются залежи доломитового известняка, углеродного шпата и серно-кислой извести. Примечание Альянса в системе Геката замечены гетты, перемещение гражданского транспорта категорически запрещено. Температура на поверхности минус 4 градуса по Цельсию. Как всегда, по часовой стрелке. Система Шеол. Гейхином, здесь эти варианты потерпели крушение.
Гехеном практически лишена атмосферы, приливы и отливы вызываются притяжением красного карлика, на орбите которого находится планета. Это первая планета, на которой были обнаружены кладбища протеан. Несколько захоронений были сохранены в качестве памятников, но горно-промышленная компания Elfil Ashland настояла на дальнейшем изучении планеты с целью поиска нулевого элемента. Вскоре разразился скандал в поисках нулевого элемента и других сокровищ, отряды шахтеров уничтожали захоронения. На этом могильном бизнесе многим удалось разбогатеть. Хотя официально ГПК прекратила разрушение гробниц, ее шахтеры остаются на планете, разрабатывая нейтральные территории и переправляя добытую руду на обработку в систему память. Рекомендация. Протеанские руины стали причиной вооруженного конфликта между учеными и шахтерами. Посетителям планеты рекомендуется принять строжайшие меры безопасности при посещении неисследованных областей. Население 11 503 человека, температура на поверхности 35 градусов по Цельсию, населенные районы и 108 либо минус 120 градусов по Цельсию, население отсутствует. Обнаружена аномалия. Сканирование поверхности выявило наличие разбитого корабля кварианского изготовления. Идентифицировать корабль невозможно. Количество форм жизни поблизости не определено. На результаты биологического сканирования может влиять местная фауна. Так, ну, наверное, Джек, с учетом количества этих веселых варенов, наверное, возьмем Заида. Деформирующие патроны преобразуют поглощенную биотическую энергию, позволяя увеличить урон, наносимый здоровью и броне биотическим барьером. Ваши патроны заряжены биотической энергией, поле эффекта массы, увеличивающий урон, наносимый ими здоровью, броне и барьером. Особенно велик урон против противников, уязвимых к применению биотических умений. Время перезарядки 1,5 секунды. Длительность. Эффект длится до тех пор, пока на цель не будет наложен другой эффект. Урон плюс 25% от наносимого оружия. Пилотная книжка пилота Сионида. Лейтенант Форзен, Вас и Дэн. Отчет пилота-стажера. Нам удалось проскользнуть мимо геттов незамеченными, заглушив двигатели Сионида, но старый корабль может развалиться в любую минуту. В лучшем случае мы найдем место для посадки где-нибудь в системе Шиола. Однако, судя по отчетам, шансов на это мало. Мы опасались проводить разведку так близко к Вале Персеи, и, как видно, опасались не зря. Боюсь, что нам уже никогда не увидеть наш флот. После всего, что пережил Сионид, остается одно – принять бесславную смерть. Первые часы. Посадка была жесткой, но нам удалось добыть из обломков корабля все необходимое для выживания. К сожалению, капитан Горлот погиб при аварии, так что старшим офицером стал я. Разведка местности показала, что планета крайне гостеприимна, снимать скафандры мы не рискуем. Очень надеемся, что помощь придет раньше, чем нам придется раздеться. Выжившие отсутствуют. Я не знаю, кто или что их похищает, но мы уже потеряли половину выживших после аварии. Мы надеялись разбить здесь лагерь и продержаться до тех пор, пока Эдена не обнаружит наш маяк, но что-то охотится за нами. Мне приходится всеми силами удерживать экипаж вместе. Скоро мы отправимся на охоту. Мы найдем пропавших и сделаем все, чтобы вернуться на Эдену. Life signs are stabilized. I recommend securing the area in preparation for shuttle extraction. Ambush! Firing an impact shot!
Impact shot. Time to go. Чисто за секунду до эвакуации, ну надо же. Засранцы. Quarian life signs are stabilized. I recommend securing the area in preparation for shuttle extraction. Got it. Да что такое? Switch up. Life signs are stabilized. I recommend securing the area in preparation for shuttle extraction. Ambush! Time to go. Задание выполнено. Выживший кварианец обнаружен и эвакуирован. На единую переданы координаты разведывательного корабля «Сионит».
Полученные очки опыта 156, финансирование Цербера 7500, итого 7500. Найденные единиц палладия 2000 единиц. Корианское кораблекрушение. На планете Гехеном найден единственный выживший. Координаты места аварии переданы на Идену. Корианцы очень признательны за спасение пилота. Commander, you've received a new message at your private terminal. Сионит, благодарность от капитана Исин Маль Васидена. Капитану, прошу принять мою искреннюю благодарность за попытки обнаружить место крушения Сионида. У этого корабля богатое прошлое, связанное как с мигрирующим флотом, так и с Цербером. Мы рады, что его обломки будут собраны нашим народом. Найдя лейтенанта Фордена, вы вернули флот одного из самых молодых и почитаемых героев. Ваши старания помочь корианцам найти новую родину не будут забыты. С уважением, капитан Исин Маль Васидена. Так, система память. Волков. Карликовая планета с толстой атмосферой азота и криптона, на которой ведется добыча иридия. Репутация планеты описывается словами «богатая, но опасная». На двух лунах Волкова, Женевьеве и Алене часто скрываются пираты, грабящие грузовые судна. Что еще хуже, Волков находится в поясе Хазова, скопление астероидов, что приводит к частым метеоритным бомбардировкам его поверхности. Обычно гибель от попадания метеорита считается редкостью, но на Волкове страховка от нее одна из самых востребованных. Население 3800 человек. Температура на поверхности минус 59 градусов по Цельсию. Пацаев. На покрытой замерзшим океаном планете Пацаев находится самая большая надпись, сделанная человеком. Андрей Кобзарин, шахтер, разоренный в процессе поиска нулевого элемента при помощи ускорителя массы на боевом корабле А-61 Богомол, вырезал во льду надпись на русском языке. Здесь ничего нет. Надпись хорошо видна из космоса, хотя она и должна была служить предупреждением будущим колонистам. Теперь сюда слетаются туристы, чтобы на нее взглянуть. Температура на поверхности минус 118 градусов по Цельсию. Добровольский. Еще одна безатмосферная каменная планета размером с Землю. Здесь находится база алтайских горнопромышленников, местной компании, известной своими успехами в очистке нулевого элемента. Сама планета служит источником алюминия для местных производителей, которые множатся с удивительной скоростью для системы, в которой нет обитаемых планет. В Добровольском поставляется руда со всей системы Шоула, что является лучшим примером справедливой шахтерской поговорки, где нулевой элемент, там деньги. Температура на поверхности минус 46 градусов по Цельсию. Комаров. Комаров, планета размером с Землю, находится в системе памяти ближе всего к звезде. У нее пусть и нет атмосферы, но это не мешало провести зондирование, которое выявило наличие иридия в коре планеты. Температура на поверхности 55 градусов по Цельсию. Так, и система Оплас. Трезубец. Принадлежащий людям трезубец, поверхность которого на 95% покрыта водой, является домом для разнообразных форм жизни. В океанах водятся как крохотные моллюски, так и огромные позвоночные, размерами превосходящие даже китов и ихтиозавров Земли. За территорию на архипелагах мелких островов идет постоянная борьба. Пробное бурение дня выявило запасы ценных ископаемых, иридия, урана и нулевого элемента. Поскольку сильной власти трезубца нет, он стал базой для хищнически использующих ресурсы планеты корпораций, а также для преступников, работорговцев и наемников. Рекомендации. За сложных погодных условий все перемещения по планете осуществляются наземным транспортом. Метеорологическая служба космопорта Трезубца предсказывает, что эта ситуация сохранится до конца сезона ветров. Дата основания колонии 2144 год, население 6 800 000 человек, столица Новый Костю. Температура на поверхности 27 градусов по Цельсию.
Махайра. Маленькая каменистая планета, благодаря тонкой атмосфере и высокому альбедо, не нагревается до экстремальных температур. Кора богата оксидом натрия, что придает ей белый цвет. Температура на поверхности 206 градусов по Цельсию. Эгида, водородно-гелиевый гигант, около 1,8 миллиона лет назад прошла через беспрецедентную катастрофу. В ее гравитационный колодец было затянуто внешнее тело диаметром более 200 километров, падение которого выбросило на орбиту достаточно материала, чтобы образовать кольцо. Существует городская легенда, что если бы Этида не остановила это тело, предположительно комету, то оно врезалось бы в трезубец, что привело бы к полному вымиранию всех живых организмов. Ученые считают это серьезным преувеличением. Талария. Каменная планета с выжженной атмосферой делает оборот вокруг звездной области всего за 36 дней. Несмотря на гравитационную связь, даже теневая сторона абсолютно безжизненна. Из-за наличия большого количества ресурсов на трезубце разведчики игнорируют Таларию. Температура на поверхности 908 градусов по Цельсию. Усредненная. Так, хорошо, друзья, давайте прервемся. Сделаем перерывчик на 20 минут, после чего продолжим. Перерыв.
Друзья, ну что, перерыв окончен. Давайте будем продолжать. У нас еще час 10 остался. Как раз еще успеем закончить эту последнюю миссию с молотом. Ну, наверное, полетим выполнять миссию на лояльность Али. По крайней мере, начнем. Понятное дело, что сегодня мы закончить не успеем. Опис, крупнейший спутник Махара, безжизненно, практически лишен атмосферы. Его кора сложена из силикатов, следов воды не обнаружено. Как и в случае с родительской планетой, высокая альбедо спасает Копис от превращения в пекло. При затмении же Махара температура на поверхности становится практически безопасной. Транспорт или личное поле эффекта массы может обеспечить комфортное изучение планеты при ее низкой гравитации. Температура поверхности 51 градус по Цельсию. Обнаружена аномалия. На поверхности планеты обнаружены протеанские артефакты. Район с артефактами защищен мощным энергетическим барьером. Сканирование выявило наличие приглушенных шумов механизмов и скрытых автоматических охранных систем. Так, ну как всегда. Напарники на этой миссии бесполезны. Двигатель пламени, руины протеан. Место раскопок защищено мощным кинетическим барьером протеан, который питают расставленные повсюду генераторы. Если уничтожить генераторы, барьер должен исчезнуть. Повелитель пламени, отключить барьер. Уничтожить все генераторы, чтобы отключить барьер, защищающий место раскопок. Система наведения просто бомба.
Вы ж там проезжали, откуда вы вдруг повылезали? Чего вы по второму кругу начали вылазить? Вылези пламя, найти реликвию, пробраться на место раскопок и найти британскую реликвию. I think we got them all. Место впечатляет, наш главный враг — время. Даже несмотря на то, что мы наняли на охрану раскопа головорезов синих светил, нам едва хватило времени, чтобы воздвигнуть щит перед прибытием геттов. Они явились всего через несколько часов, как они смогли узнать о наших планах чуть ли не раньше нас. Неужели они читают мои мысли? Надо узнать, как они все это делают. Я прошу доктора Лоя помочь мне любыми доступными способами. Must have been indoctrinated by the Reapers. I found him sending our data to a Geth ship. I won't be responsible for another Geth attack, another Eden Prime. I've silenced Aloy forever. Сила пиетического удара. It's too late for me. They're still in my head, stealing my thoughts. I can't keep them out. I've got no choice but to destroy this relic. And myself.
Кайша никогда бы не понял мои сделки с коллекционерами. Он одержим протанами, даст все, чтобы разгадать их тайны. Я чуть не получился жизнью, но зато спас тебя, Хелен, чтобы ты была в безопасности, чтобы ты могла продолжить работу в колонии. Чертовы коллекционеры согласились посетить колонию в обмен на руины протан. Могу лишь надеяться, что тебя не коснулись эти грязные дела. Все это ради тебя, доктор Роберт Аллой. Задание выполнено. Найдена исследовательская станция доктора Кайши. Обнаружен британский артефакт. Получены очки опыта 156. Сила биотического удара для всего отряда увеличивает биотический урон на 50%. Финансирование сервера 3750. Найдено кредитов 3750. Итого 7500 кредитов. Найдено нулевого элемента 1500 единиц. Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, вы отключили барьеры, добыли протанскую реликвию. Это позволило вам получить полезную информацию о биотике. Историческое открытие. Проект Повелитель Пламени. Выброс энергии, который совпал по времени с получением вами артефакта протан, содержал зашифрованную информацию. Большая часть не может быть расшифрована нами, однако то, что удалось понять, открывает новые возможности по изучению биотики и преобразованию энергии. Нашим ученым хватит работы на несколько лет. Результаты сканирования показывают, что в настоящее время объект инертен и не представляет опасности. Нам, тем не менее, хочется понять, не узнал ли доктор Кайш об этой реликвии чего-нибудь такого, что поможет раскрыть ее новые секреты. Мы продолжим разыскивать куски этой мозаики. Ваша находка — благо для всего человечества. Спасибо, Шепард. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Commander. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Сила биотического удара 5 из 5. Гиперусиление для всего отряда увеличит биотический урон на 50%. Нам еще одного кого-то корабля не хватает. Скорее всего. Так вроде собрали тоже все. Не помню, кто там будет. Hey, got a minute? The Normandy runs so quietly.
I'm not used to hearing my footsteps when I walk. One of the girls in navigation thinks she might be pregnant. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. I have to say, that Jacob? He seems pretty intense. I wonder if he likes Japanese girls with a penchant for kleptomania. Come back later. I'm sure I'll have more to talk about. Do you need something? Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. What do you mean, solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Isn't that a rather personal memory to talk about? Forgive me. Lately I've spent a great deal of time reviewing my life. I didn't mean to make you uncomfortable. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. You don't seem to feel guilty. Why should I? My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. So if I shot you dead right now, a Drell court wouldn't convict me? You'd be guilty because you chose to shoot me. If my reflexes caused me to draw on fire when I saw your gun come up, I would be innocent. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? Ah, that time. Laser dot trembles in the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid Drell memory? No. She was a vivid person. Did you take the shot? Not that day. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. Don't misunderstand. I need to know what you're capable of. Odds are most of us will die on this mission. There's no point making friends. That's a very practical view. Probably even a wise one. Just don't make the mistake I did. There's always another mission. None of them are an excuse to make yourself an island. Do you need something? Have a few minutes to talk? Later. I'd like to consider what we've already discussed. You mind if I ask you a few questions? Not at all. I should go. I shall return to my meditations. Shepard. Anything new?
There is something I've wanted to tell you. I've done many things in my lifetime. I thought the galaxy held nothing new for me. Since joining you, I've realized how much more there is. You must have seen many things in your years of travel. As a maiden, I served as a mercenary. I fought tyrants and pirates. I experienced everything the galaxy has to offer. As a Justicar, I saw parts of Asari space few know about. I destroyed villages and saved cities. I even fought a Spectre. Why did you fight a Spectre? A Turian named Nihilus. He may have been on council business, but I witnessed him kill an unarmed civilian. Following the code, I attacked. Nihilus seemed like an honorable Turian, and a good Spectre. He may have been. However, killing unarmed civilians is wrong. When we met, I witnessed you kill a merc who had no chance against you. That mercenary was armed, and I offered her a way out. She chose to ignore it. What was being a mercenary like? I was a young, impulsive maiden who discovered her talent for combat. I reveled in it, until the day my troop was hired to guard a mysterious shipment on its way to some clandestine drop-off area. I discovered the shipment was slaves, to be traded to the collectors for advanced technology. You supported the slave trade? In my foolish youth, I'd certainly engaged in questionable practices, but never anything patently unjust. I demanded that we turn around. My mates disagreed. After they were dead, I brought the ship around. The collector craft was just arriving. They closed faster than I could flee. Fortunately, we were close to the mass relay. I got through, and they did not pursue. What did you do with all the slaves? I lectured them on the virtues of strength and defending oneself. Then I distributed the armor, weapons, and credits of my dead colleagues, and released the captives on the Citadel. What have your years as a Justicar been like? Mostly tedium and hardship. Traveling on freighters, wandering through rural areas, rooting out injustices, big and small, putting down corrupt officials. When I arrive in a remote area, individuals often approach me with matters of justice. My judgment rarely turns out the way they hope. How do you pay for transportation between worlds? Asari captains often welcome Justicars. We reduce pirate attacks. One raid was called off when the pirates were able to verify that I was aboard. Why would you destroy an entire village? I tracked Morinth to a remote colony world. She'd perverted an entire town, making them worship her and bring young Asari as sacrifices. When I arrived, she fled, throwing her minions at me in waves. They bought her time with their lives. When it was done, only small children remained. I left them in the authorities' care and continued my pursuit. We're not done with this yet. I am sure. It will be my honor to be by your side at the end. You think we're all gonna die? You've assembled a powerful group, but we are fighting an unknown. I am ready for whatever comes, but I do not fool myself about our chances. Our lives are secondary to completing the mission. Agreed. Shepard. How are you? Perhaps we could speak later. I wish to meditate. I should go. Of course. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. Optimizing weapons charges, planning attack vectors, you know, relaxing. I'm still trying to figure out how to prepare for this mission. Humans don't deal with stress the way Turians do. Thanks for the talk, Garrett. Правильно, Гарус на этом закончил свои фразы.
С ним тоже больше говорить не о чем. Так, ну, жирная палуба бесполезна. Талей ждет задания. Джек высказался, Зейд высказался. Поэтому там в целом говорить уже с ними не о чем. Так, надо на Омегу закрыть квест Икша. Так, скопление центра Ида закрыто. Так. Омега. Hello again, my friends. Please tell me you have something for me. I found the package your contact left on the Citadel. Very nicely done, my friend. And as I promised, your reward. I really appreciate what you've done, friend. I'll toss in something extra for your trouble. Great doing business with you, Shepard. Мегагруз Иша, оба груза доставлены, Иш благодарен. Так, из допок у нас остался что? Проект Властелин, прибытие, базы синих светил. Из основных задания Тали, задания Ордена, коллекционеры, ну а Кир, понятно, моя это открывать не будет. Ну все, в целом, нужно лететь на миссию лояльности Тали. Мы, конечно, за эти оставшиеся 40 минут вряд ли выполним. Скорее всего, просто со всеми поговорим, высадимся на корабле и на этом закончим. Так, а так у нас вообще осталось в целом, можно сказать, практически ничего. То есть отключить ложный сигнал. Это все выполнено. Спасти разбившийся корабль. Ну, свой-чужой, это понятно. Проект Властелин. Соответственно, прибытие. Ну, да, Морден. И Тучанка. Хорошо, порог Вальгаллы. Помочь Тали. Так, ну сначала исследуем те системы, потом уже высадка на мигрирующий флот. Системы Мика.
Дума. Обычный водородно-гелиевый гигант, на поверхности которого дуют чудовищные ветры со скоростью 1900 км в час. У планеты 51 спутник, включая Луну, Анафель, обладающую биологическим потенциалом. Считается, что Дума, как и похожая на нее планета Элои, изначально не находилась в системе, но была притянута гравитацией ее звезды. Элои – небольшой водородно-гелиевый гигант, сформировавшийся вокруг ядра из металлического водорода. В конце года станет местом редкого астрономического явления. Комета Азара пройдет так близко к гиганту, что будет захвачена его гравитацией и превратится в спутник. Десятки зондов, запущенных из разных уголков галактики, будут наблюдать за этим явлением. Элои обращаются на границе замерзания системы, где обычно не формируются газогиганты с ледяным ядром. Предполагается, что данный феномен объясняется тем, что планета изначально не являлась частью системы и была притянута гравитацией звезды. Рекомендация. Из области вокруг Элои диаметром 1 000 000 километров приходит повышенное количество сигналов бедствия. Считается, что здесь действует пиратская группировка. Не рекомендуется путешествовать без сопровождения. Исрафил – крупнейший из трио астероидов с ядром из нулевого элемента, чрезвычайно богат силикатами. В его жидкой воде обитает около 40 видов микроорганизмов. Считается, что именно отсюда родом основанное на прионах биологическое оружие АЭГ, атипичная энцефалопатия гуманоидов, примененная третейской группой «Мертвая голова» во время нападения на станцию Гагарин в 2184 году. Несмотря на заявление ученых о том, что у Исрафила нет ни атмосферы, ни для поддержания жизни, ни эволюционной истории хотя бы до уровня прионов, шахтеры были помещены в карантин, чтобы убедить общественность бдительности Альянса систем. Даже при отсутствии доказательств местного происхождения АЭК корабль «Манила» с группой эпидемиологов на борту продолжает досматривать все суда, идущие от Исрафила. Население 1006 человек. Температура на поверхности минус 100 градусов по Цельсию. Парлас – один из трех астероидов, сформировавшихся вокруг ядра из нулевого элемента. На нем проще всего вести добычу ценного материала. Кора Парласа состоит из углеродистых соединений, минералов, содержащих воду, и органического углерода в виде герогена. В настоящий момент астероид окружен кварианскими кораблями, добывающими топливо для флота. Температура на поверхности минус 116 градусов по Цельсию. Кокабелл – второй из астероидов, сформировавшийся вокруг ядра из нулевого элемента. Кора Кокабелла состоит из различных глин и карбонатов. Глубже находится жидкая вода с примесями аминокислот. В этих местах, где кварианцы перед отбытием добывали нулевой элемент, поверхность планеты изрыта шахтерским оборудованием. Температура на поверхности минус 118 градусов по Цельсию. Система ПАЗ с одной планеткой. Горвук. В 354 году Горвук был передан Кроганам, потому что никто другой не согласился пожить на этом мерзлом камне. Технически Горвук относился к обитаемым мирам. Вдоль экватора имелась растительность, в морях водились животные. К концу столетия Кроганы полностью адаптировались к местным условиям, каждая семья вывела сотни отпрысков в подземных бункерах. В следующем веке коралловые рифы Горвука были уничтожены в результате загрязнения и ловли рыбы. Кроганы отправились на поиски новой планеты. Совет Цитадели использует Горвук в качестве наглядного доказательства того, что Кроганы не способны самостоятельно контролировать собственную численность. Сегодня Горвук – замерзшая пустыня, в которой работают лишь экоинженеры, пытающиеся вывести способные произрастать здесь культуры. Корпорациям приходится держать штат наемников, чтобы защититься от нападений Ворка и Кроганов. Температура на поверхности минус 30 градусов по Цельсию, 5 на экваторе. Так, ну возвращаемся в систему Рахилея. Даже планет нет, один мигрирующий флот.
Мигрирующий флот, состоящий более чем из 50 тысяч кораблей, служит домом для 17 миллионов кварианцев и является крупнейшим из известных скоплений космолетов. Сами кварианцы во время паломничества посетили большинство планет галактики, однако на борту их кораблей бывали лишь немногие чужаки. Так, ну, наверное, Гаруса возьмем, учитывая, что там будет сплошные геты на корабле, будет полезен. This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. I've never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aboard it. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Kila Salai. It's an old ship captain's blessing, Shepard. What are the charges against Tali, Captain? The charge is treason, and the punishment if she is found guilty is exile. You know me, Captain. You know I never do that. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Корабли Кварианский, корабль ферма. На кораблях кварианцев мало открытых пространств, исключение составляют лишь корабли ферма. На каждом из них есть огромный гидропонный зал, в котором на обогащенной почве под искусственным освещением произрастают 1000 тонн генетически модифицированных кормовых культур. Поверхность корабля ферма покрыта стыковочными доками, чтобы дать возможность как можно большему количеству челноков развозить пищу по кораблям флота. Полученные продукты стерилизуются при помощи жесткого излучения, перерабатываются в питательную пасту, затем загружаются в соответствующую подсистему защитных костюмов кварианцев. Отходы, которые можно использовать в качестве удобрения, возвращаются на корабль-ферму для переработки. На кораблях-фермах не держат животных. Кварианцы перешли на вегетарианскую диету не из этических, а из практических соображений. Для содержания домашнего скота требуется много воды и растительного корма, а также огромные площади. Кварианцы не могут позволить себе так неэффективно использовать ресурсы, не говоря уже об опасности зоонозных инфекций и аллергии. В результате, когда флот достигает звездной системы, в которой жизнь базируется на тех же аминокислотах, что и кварианские, пасты из животного белка взлетают в цене, а у торговцев нет отбоя от кварианцев, желающих попробовать что-то экзотическое. К следующему за этим недомоганию кварианцы относятся так же, как и люди, к последствиям бурной вечеринки. Считают, что это неприятной частью любопытного жизненного опыта. Тали измена. Коллега адмиралов мигрирующего флота обвинила Тали в измене. Она должна отправиться на флотилию, чтобы ответить на их обвинения. Отправиться на слушание. Отправиться на слушание в коллегию адмиралов, расположенную на площади.
You should speak with Admiral Grant. She's waiting for you up ahead. I can't believe they're charging Talizora with such a thing. If Talizora can't even get a Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Talizora of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaron Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. I take it being associated with a human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Talizora Vas Nima. Whatever we must call you legally. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? It would have been helpful to know about this earlier, Tali. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Keep us alive. The accused Talizora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Talizora stands accused of treason. Will you speak for her? Shouldn't have to. When Tali helped me stop Saren and his Geth army, her actions spoke for themselves. Without her help, none of you would be alive to put her on trial today. Well said, Shepard. None of us should forget Tali's contributions to the fleet. Tali, you're accused of bringing active Geth to the migrant fleet. What say you? How could Tali have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What
are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I thought Quarians valued family. How do you justify springing this on Tali in the middle of a damn trial? Our apologies. Tali should have been informed. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. You think Tali's helping the Geth? Maybe killing a few dozen will prove her loyalty. We do not accuse Tali of aiding the Geth cause. We accuse her of carelessness that endangered the fleet. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. The shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the Conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Тали согласился отправиться на захваченный гетами корабль Аларей, чтобы отыскать то, что оправдает ее и ее отца. Поднимитесь на борт Аларея. Сядьте на челнок, направляющийся на корабль Аларей. Loyalty to the fleet is about more than just killing them. Talizor is guilty. Shepard? How did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the Admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Do you remember anything else about the Collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Every time I go back to that place in my mind, I... Vitor, come back. It's okay. I want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good. Thank you. Take care, Vitor, and good luck. You too. Be safe out there. Shepard spoke well to the Admirals. Call Rieger. Shepard, Talizora, good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the Sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right.
That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. Have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast. You said that your mission had something to do with dark energy? Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. If they can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Talizora. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Cal. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Gerrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. We should get going. Good luck on the Alarai. Stay safe out there. Talizora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Han Gerrel and the cowardly Zal Chorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Talizora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth. Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Talizora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. You're insane. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me.
I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. Sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. Salchorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rael to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. You support experiments on living creatures. Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. Thank you for the information. It was a pleasure to meet you, Commander. Talizora and Hapara are out of control. This is on their heads. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The Admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alarai. That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. Are the judges that set on finding her guilty? Anything involving the Geth is a live wire, Shepard. But there is still hope. Hangirls greatly respects both you and Talizora for stopping Saren. Admiral Koresh sees the whole thing as a war crime and wants to convict. I have no idea what Admiral Zen wants. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that. Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the homeworld. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tali, but others are. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. How long have you known Tali's family? Since before Riel was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rael's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Riel was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Riel Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components.
We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. We should move on. Good luck on the Alarai. I didn't expect a human to be such a good speaker. Tali, I'm glad Admiral Rahn got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard? Admiral Hangarel Vasnima. To be honest, I was afraid a human would be too meek and humble. Watching you rail away at Admiral Corris, though, Tali's in good hands. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. I hope the Quarian people find someplace to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face.
ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali, but if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Talia a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkoris Vas Quib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. You have gravely endangered and dishonored our fleet. Да, Корис, знал бы ты, как будешь нам обязан в третьей части, так бы не выпендривался. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rael Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Sarah are not to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures. And have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib. And I will not flee because of petty insults. You have a ship named Quib? And the citizens of these foreign-named ships have borne the stigma. Can you tell me anything about the LRI? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. You have a ship named Quib. Our people, and have the citizens of these foreign-named ships have borne the stigma. We should move on. Goodbye, Talizora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Так, друзья, у нас время вышло, поэтому сейчас переносимся на Аларей, записываемся. На этом на сегодня все. Loyalty to the fleet is about more than just killing Geth. Talizor is guilty. If Talizora is stuck with a human captain, at least it's an eloquent one. Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the LRI? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault.
They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kira Selai. Так, отбить у геттов Аларей. Отбейте корабль Аларей у геттов и найдите там доказательства, которые могут снять обвинения с Тали. Так, хорошо, друзья, будем на сегодня заканчивать. В целом, за сегодня получилось все, как и планировали. Все задания, связанные с молотом, выполнили. Задания на лояльность Самары, Тейна и Гаруса тоже выполнили. Квест Иша выполнили, там по мелочи тоже несколько квестов выполнили. И добрались до миссии на лояльность Тали. Так что в целом день сегодня очень даже удался. Да, в принципе, как и неделя в целом. У нас все шло по плану. Завтра тогда что, добьем миссию на лояльность, соответственно, Тали. Потом отправимся на Тучанку, разберемся с миссией Ордена. Ну и надо будет обязательно уже выполнить дополнение проекта Властелин. Ну и, соответственно, если останется время, еще подчистим оставшиеся системы, которых там, в принципе, у нас уже немного осталось, потому что в целом мы многое что успели сделать. Ну, я думаю, на завтра нам вполне перед выходными всех этих задач хватит. Там уже потом на следующей неделе будем игру добивать. Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ну а завтра, как всегда, если не будет никаких форс-мажоров, мы с вами продолжим прохождение Масс Эффект 2. Будем уже медленно, но верно начинать приближаться к финалу. Все, друзья, всем хорошего вечера, доброй ночи и до радостного завтра. Встречаемся с вами на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока.